Vocês reclamam de mim, eu dou um jeito. Vou fazer em português. E quero começar falando de um assunto interessante que sustentabilidade é uma jornada que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse viver. E por isso eu vou querer contar um pouco da minha jornada, porque a nossa indústria ela é bem interessante e bem complexa. Ano que vem eu faço 40 anos de formado, eu sou veterinário. Uma coisa que geralmente não funciona muito bem com nutrição, né? Geralmente o pessoal de nutrição é agrônomo, é zootecnista. Um veterinário falar para nutricionistas ou falar para gente de produção de alimentos é uma coisa meio maluca. Mas eu, quando entrei na faculdade, eu tive um período muito curto de clínica, né? Médico de animais, né? E depois entrei em negócios. E hoje eu rezo para que ninguém me traga um animal para eu cuidar, porque eu sou muito mais um homem de negócios do que efetivamente um médico. E minha jornada foi, nos últimos 35 anos, eu comecei trabalhando com uma empresa de suplementos para bovinos, uma empresa chamada Champan Farmacêutica. Foi a primeira vez que eu mexi com negócios. Depois disso, eu fui trabalhar com aves e suínos, foi a minha entrada em aves e suínos, que é uma área que tem muito a ver com tudo que nós estamos falando aqui. Trabalhei na antiga Ciba-Geigy, que se tornou Novartis, que hoje é Elanco. As empresas mudam, né? Depois disso, eu fui trabalhar 14 anos com vacinas em duas empresas diferentes, que é outro universo completamente distinto. Trabalhei 10 anos na Merial, que hoje é Boehringer, e depois trabalhei mais 4 anos na Ceva. E aí tive a primeira oportunidade como CEO de uma empresa de nutrição, chamada Kemin Industries, dos Estados Unidos, onde eu comecei a vida de ser CEO e tentar imaginar o que vai acontecer no futuro, que é uma tarefa bastante interessante. Passando daí, eu entrei no Grupo Eber, onde está a Biomin e a Sanfar, até a aquisição da Biomin pela DSM, que é uma das empresas relevantes aí no mundo da nutrição. E nessa oportunidade na DSM, eu fui responsável por um startup dentro da empresa, que se chamava Serviços de Precisão, onde estava toda a ferramenta, todo o conceito de sustentabilidade, principalmente focando em produção animal. E quando eu falo produção animal, o mundo que eu entendi, vivi e entendi sustentabilidade é aquele mundo dentro da fazenda, dentro da granja. E o que eu vou tentar mostrar aqui é você trazer os animais, trazer todos os insumos para dentro de uma propriedade rural, que pegada você gera. Esse assunto é um assunto novo. Eu sou um especialista nele? Não. Mas eu conheci como é que funciona o modelo de negócio e quero compartilhar algumas coisas que eu aprendi. Então, para a gente começar, eu queria só lembrar de um ponto. Em 2050, de acordo com todas as previsões da FAO, nós temos que estar produzindo 70% mais proteína de origem animal para o mundo. Só que tem que manter o planeta vivo. Vamos lembrar que o planeta sem vida continua existindo, ele não está nem um pouco preocupado com isso. Agora, o planeta com vida, aí a coisa fica um pouco mais complexa. E a produção agropecuária gera emissões, principalmente as emissões que todo mundo está preocupado, não dá para esquentar muito o planeta, porque como tudo na vida, tudo funciona dentro de condições de temperatura, umidade e pressão. Então, essa é uma tarefa que nós todos vamos estar envolvidos de alguma forma. Além disso, a gente tem que lembrar um conceito simples de o que são as emissões ou os gases de efeito estufa. Existem 19 diferentes emissões, mas só pegando aquelas que a gente mais ouve o carbono, né, o gás carbônico. Todas essas emissões têm o que a gente chama ali de fator potencial de aquecimento. Então, CO2 é fator 1. Metano, que vem de toda a parte de fermentação entérica, é 34, ou seja, é 34 vezes efeito estufa do que o gás carbônico. E óxido nitroso, que tem muito a ver não só com fertilizantes, mas no nosso mundo, principalmente com fertilizantes, tem um fator de aquecimento de quase 300. Essas emissões todas nós vamos ter que ver e gerenciar, porque se você não gerencia isso, o planeta vai aumentar a temperatura. Em cima disso, a gente tem que hoje, olhando essas espécies que estão aí, que são as espécies de produção intensiva, a gente hoje gera quase 15% de todas as emissões do planeta. Isso nos dias de hoje. E, obviamente, há projeções. Lembrando que dessas emissões aqui, dentro da propriedade rural, quando você detalha essas emissões, quem é que é o maior responsável pelas emissões, a gente vê aqui que o consumo energético para produzir 1 quilo de frango, uma dúzia de ovos, 1 litro de leite,
é 5% da pegada. É muito importante você fazer a mudança usar energia solar, usar energia eólica, mas isso é 5% de relevância. Então, se você quiser botar painel solar em toda a granja, legal, mas é 5%. A parte toda relacionada com tudo que você gera de dejetos representa 10%. Isso é, a grosso modo, todas essas espécies em todo o mundo. Você vai ter países mais avançados, menos avançados, você vai ter países que têm uma condição tecnológica maior, menor, mas isso é o que a gente hoje gera como agropecuária. E 85% da pegada está em alimento, em tudo aquilo que você dá para os animais transformarem proteína vegetal em proteína animal. Então, olhando para isso, o que a gente pensa? Bom, se eu estou emitindo isso, uma coisa importante, há uma previsão para 2030 de que para o planeta não aquecer mais do que deve, você tem que ter no máximo 31 gigatoneladas de CO2 como emissão. Nesta época, em 2030, nós vamos estar mais ou menos representando 27% como agropecuária, se nada muda. Só que a gente tem que lembrar que este mundo daqui vem muito de combustíveis fósseis, que estão com tecnologias novas e que estão mudando completamente esse cenário. E o que parece é que isso aqui em 2050 vai ser só 13%. E nós vamos ter uma relevância muito importante. A gente costuma brincar que tem um movimento no mundo que fala assim, segunda-feira sem carne, isso é hoje. Aqui vai ser só carne na segunda-feira, porque nós vamos ter um pouco de pressão como setor, porque a sua contribuição como setor tem que estar presente. E em cima disso, a gente tem aqui, e é muito interessante se vocês puderem acessar esse site, todos os dados de todas as espécies por país. Você tem como saber qual é a pegada de cada produção. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Camarão. Para você produzir 1 kg de camarão, você gera quase 27 kg de CO2. Então você tem toda uma cadeia, se vocês quiserem olhar de batata, de couve, de bruxelas, tem tudo. Mas isso são os dados que são aceitos mundialmente como emissores. E aqui eu vou pegar aqui frango. Para produzir 1 kg de frango, você geralmente gera 10 kg de CO2 equivalente. É esse o impacto. E cada espécie vai ter isso. É interessante estar atento a isso, porque isso vai ser a tua métrica. E o importante é, você como empresa, você como produtor, você como fornecedor dessa indústria, qual é o ponto de partida? Qual é o seu ponto de partida? Qual é a sua pegada hoje? Porque se você quiser fazer disso uma jornada, veja, nós estamos falando de previsões de 2030 e 2050. Tem que montar um plano de ação para ver como é que você gerencia isso. A primeira coisa é você saber sua pegada, principalmente quem hoje produz proteína animal. Porque a proteína animal é a área mais complexa de se calcular isso. Então, seus clientes ou vocês mesmos que são produtores, é importante olhar para isso com carinho. Ao mesmo tempo, e se eu pegar aqui frango como exemplo, então aqui os 10 quilos, quando você detalha, o que é importante é perceber o seguinte, para fazer 1 quilo de frango são 10 quilos de emissão, perfeito. Esta parte que está assinalada representa 70%, é o que acontece dentro da propriedade rural. Então, voltando na relevância da ração, em frango, 70% está dentro da propriedade, sendo que 60% disso é nutrição. Então, se você quer começar a ter um impacto e gerenciar isso, se você quer fazer e ter foco na relevância, comece olhando a ração. E aqui nós estamos num ambiente onde todo mundo está tentando fazer com que a eficiência alimentar aumente. E isso é o ponto de partida importante para a sustentabilidade. Então, esse é o cenário de como isso vai se calcular, muito resumidamente, mas dá uma ideia para a gente onde é que estão os nossos desafios. E a gente sempre tem que lembrar, e isso é matemático no nosso setor, quanto mais ração você transformar, quanto mais carne você conseguir transformar com a mesma quantidade de ração, mais sustentável você é. Quanto mais eficiente em transformar proteína vegetal em proteína animal, mais sustentável. A conta é direta, não há diferença. Agora, onde mexer, aí vai ter seus detalhes. Então, isso é uma passada rápida sobre essa história e a partir desse momento eu comecei, falei assim, bom, se eu estou mexendo com precisão, serviços de precisão, quais são os números, quais são os dados que a gente olha como rotina e tem eles como forma de você gerenciar. Eu resolvi mergulhar nesses dados e eu peguei dados
de uma empresa que está localizada no estado do Paraná, que é o estado maior produtor de frango no Brasil, e pedi essa amostragem para eu fazer algumas contas, como veterinário, não esqueçam disso, para entender um pouco assim, que performance. Então eu olhei 48 galpões durante um ano, isso dá mais ou menos 300 lotes, mais ou menos 8 milhões de aves que foram produzidas. Essas aves todas recebiam ração de uma mesma fábrica de ração. A gente em avicultura tenta ao máximo reduzir variáveis e esses são o que eu vou apresentar aqui é um resumo rápido de alguns resultados de final de lote. Aqueles que não estão acostumados. Ganho de peso, conversão alimentar, fator de produção, mortalidade. E eu queria entender como era a curva normal disso. E o que eu encontrei? Peguei aqui um exemplo só como peso. Esse grupo, essa amostragem, tinha pesos que iam de 2.600 a 4. Mas eu queria saber quanto é que está onde, né? E aí, fazendo uma curva normal, porque eu tinha os dados individuais de cada um, está entre 3 e 3.400, 68%. Mas você tem um volume importante de animais que estão fora disso. Isso é normal. Mas te dá uma indicação de tem algo a melhorar. Seja para melhorar aqui, seja para aprender com o que tem aqui para melhorar o resto. Então você tem como trabalhar isso e principalmente descobrir as causas. Quais são os fatores que estão influenciando isso? O que eu me fiz como pergunta é assim, qual é o objetivo dessa empresa? Se está ali nos 3.200, fantástico. Se estava em 3.400, está fora? As empresas de produção animal têm um orçamento igual a todos os orçamentos que eu na minha vida gerenciei. Então, olhar esses dados de acordo com o objetivo traçado é fundamental. E na hora que alguém vier falar assim, onde é que você está sobre as práticas de sustentabilidade, você também tem que ter um ponto de partida. Esses dados estão sempre disponíveis. Todas as empresas têm isso, senão você não consegue produzir. O que geralmente nos falta é análise. Não do número em si, mas das causas por trás do número. Essa é a tarefa de profissionais que estão produzindo alimento para o ser humano. É gerenciar isso. Essa é a nossa tarefa, cada um na sua área. Então, é um dado interessante. Quando você olha conversão alimentar, quando você olha fator de produção, muda muito pouco. O fator de produção, como ele tem outros parâmetros, ele vai para 60%, 20-20 mais ou menos. O único que destoa um pouco é a mortalidade, porque a mortalidade tem um fator epidemiológico que pode causar alguma diferença. Agora, a decisão é, tem os dados, olhei os dados, por onde eu começo. Cada empresa tem que buscar por onde ela quer começar. Isso vai estar muito alinhado com o que ela tem de estratégia. Porque toda empresa tem uma estratégia, seja de que mercado eu quero atuar, com que tipo de produto que eu quero atuar, e assim você vai, com que espécie você vai atuar. Então, onde faz sentido atuar? Aí cada empresa tem que tomar essa decisão porque é uma coisa específica. E nesse período, você vê dados em tempo real. Mas o que é isso? Vamos imaginar, pegar só o parâmetro aqui, de ganho de peso. Foto ou filme? O que é foto? A prática diz o seguinte, um sujeito bem-humorado sai de casa, feliz, entra dentro de um galpão com 40 mil frangos e tem que pesar, por semana, de 3 a 4% disso. São 1.200 a 1.600 aves. Ele pega esse número, divide por 7 e fala assim, o peso médio diário, ganho de peso diário dessas aves é tanto. Eu não sei se vocês já fizeram isso, é um trabalho dos infernos fazer um negócio desse. Tem um monte de vieses. Assim, então, isso é foto. Se você pega um ciclo de 6 semanas, você tem 7 fotografias. Pô, nós estamos no tempo do YouTube. Como é que vai ser isso? Tem um filme. Que é o quê? É você sensorizar a coleta de peso. Aí começa uma briga, todo mundo fala, não é tão acurado, não é tão acurado. Gente, para mim, como relevância, 7.000 fotos, 147 mil registros, é muito diferente. Eu ganho muito espaço para falar assim, o que está acontecendo? Com um detalhe, isso aqui em tempo real. Você olha no celular e fala assim, tá fora. Tá fora. O que está acontecendo? Vai lá e arruma. E é impressionante como é que quem tem sensorização passa a jogar videogame no celular todo dia. Ele fica o tempo todo assim, vou lá ver o que aconteceu. Então assim, para você melhorar a eficiência, a gestão de dados em tempo real me parece uma ótima oportunidade. Existem diversas empresas fazendo esse trabalho. Infelizmente, a maioria delas não se preocupa com o peso, o que é um nonsense total, mas é
uma informação que eu acho que vale a pena investigar. Você quer ter 147 mil registros por ciclo ou 3.500 registros por dia de peso para você poder ajustar? Ou você quer ficar vendo só as fotos? É uma questão de decisão. Dá para fazer tudo? Dá. No Brasil hoje, de acordo com a minha pesquisa, menos de 1% dos galpões do Brasil tem sensores de peso. Isso é um oceano azul extraordinário. Deixa eu andar aqui. Agora, as empresas, você, seus clientes têm um objetivo projetado. Que curva ele tem? Que curva ele quer? Essa é uma decisão que depende de estratégia, mas independente do que for, você tem que analisar os dados. E também, qual é a curva que é possível? Ah, essa curva azul aqui é linda. Tá aí, dá? Minha fábrica de ração permite, meus galpões permitem. Então, não importa qual seja. Qualquer uma delas tem como você melhorar o seu processo. Agora, o que todo mundo sempre quer é isso aqui. Pegando o fator de produção como exemplo. O que qualquer empresa quer é, se eu estou hoje com 280 de fator de produção, eu quero ir para 420. Como é que eu faço isso? Começo a olhar o que está acontecendo, o que está gerando isso. E em cima disso você consegue montar um plano. É a famosa história de você ter um plano de negócio de 3, 4, 5 anos. Baseado no quê? No hoje. O hoje te diz, olha, eu posso melhorar aqui. Meu consumo de água não está bom. Há vários fatores. Agora, sem análise de dados, fica assim, onde eu começo? Com análise de dados, talvez você consiga fazer isso. Básico, simples. Falta uma coisa nas empresas, não em todas. Um bom estatístico, veterinário não gosta de saber fazer conta, eu posso dizer por mim mesmo, e um bom cara de ciências de dados. São áreas que a gente não tem formação. O agrônomo e o zootecnista tem cálculo, nós não temos cálculo. Agora, esse grupo de pessoas, um sanitarista, um nutricionista, um estatístico e uma pessoa de ciências de dados, pode ajudar muito a olhar essa massa de dados que já está disponível. Não precisa inventar nada, é só ter uma massa possível. Além disso, há um outro fator importante que, quando eu comecei a mexer com serviço de precisão, me chamou a atenção. Esse site aqui é muito interessante. Isso é uma empresa que coleta todas as informações de empresas produtoras de proteína animal, quais são os planos e as evidências que elas estão publicando sobre sustentabilidade. O cliente deste relatório são investidores como Rabobank, como BlackRock, são empresas que investem muito dinheiro no agro. E elas usam esse ranking para tomar decisão se vão ou não vão investir. E esse ranking é anualmente atualizado. Hoje existem, isso aqui é informação pública, 63 empresas que estão sendo ranqueadas. Aqui vocês veem, a parte verde é onde eu quero ter o best practice, é onde eu quero que todo mundo esteja ótimo. Aqui é baixo risco, médio risco e alto risco. Das 63 tem 4 empresas no baixo risco. 3 são de salmão. Então, quando a gente olha para isso aqui, eu como investidor, eu tenho 5 bilhões de dólares para investir. Onde eu vou? Ele vai querer vir aqui. Por quê? Primeiro, porque o retorno é mais garantido. Tudo aquilo que você gerencia bem, quando você bota dinheiro, você fala assim, esse troço é bem feito ou é mal feito? Você vai no bem feito. Segundo, que ele não vai querer se expor de ser taxado de estar investindo em algo que não gera uma contribuição para a sustentabilidade. Essa é uma área que já está, essa informação está disponível e qualquer um pode fazer isso. 2 pontos de atenção. Primeiro, 70% desta amostragem não tem objetivo de sustentabilidade definido. Não falou assim, eu quero ser net zero em não sei quanto. Meu net zero hoje é tanto, não está definido. Outro oceano azul importante. Segunda coisa importante, somente 17% dessas empresas têm o cálculo da produção agropecuária, da pegada da produção agropecuária, ou seja, do que acontece na granja. Todo mundo fala, não, o meu frigorífico, gente, frigorífico é uma planta que é suprida por 20, 25 mil granjas. Então, você fazer pegada do frigorífico, está ótimo. Agora, você fazer isso dentro do ambiente de produção, que é onde se gera a maior pegada, é um pouco diferente.
E além disso, eu também fui falar com o varejo, com o supermercado. Assim, quanto é que será que vale para um supermercado ele ter uma linha de produtos dentro da empresa dele que seja comprovadamente sustentável? E fui falar com o supermercado sobre isso. Fui falar com esse rapaz aqui, ó, André Artim. Ele compra tudo que é proteína de origem animal para o Pão de Açúcar no Brasil inteiro, exceto leite. Então todas as carnes, pescado, tudo. Ele falou assim, a pergunta certa não é essa não. A pergunta certa é a seguinte, quanto é que custa para minha empresa e para mim eu não ter os produtos aqui dentro? Eu falei assim, André, tá bom, por quê? Ele falou assim, olha, o cliente entra aqui, ele quer ter uma experiência. Ele quer comprar alguma coisa que ele gosta, que é saudável para ele e que ele possa dar uma contribuição para o planeta que ele vive. Se ele não encontra aqui o que eu tenho, ele vai embora, ele não volta. E o meu negócio é que todo dia você vem aqui. E eles hoje gerenciam 10 milhões de CPFs, 10 milhões de consumidores que entram na loja todo dia e que ele sabe quanto compra, qual é o ticket médio, que produto que vai, como é que atende, de tudo. Então essa informação está na mão dele. E ele aceita dar mais espaço de prateleira. E ele aceita dar um prêmio de preço para quem apresente planos. Quem vai decidir essa história, gente, é o consumidor final. Quem tem que suprir isso é a nossa indústria. Se a nossa indústria leva isso, você vai conseguir fazer com que isso seja um trabalho de colaboração e um trabalho virtuoso. Essas são as provocações que eu queria deixar para vocês e só lembrar o seguinte. Nos próximos 5, 10 anos, eu estou com 62 anos, tá? Quem está com 30, essa é a onda que você vai ter que surfar. A sua contribuição para isso não tem preço, mas tem que mudar o mindset, porque a nossa missão é continuar mantendo o mundo calmo, desde que não esteja com fome. Você pode estar comendo frango, ou você pode estar comendo ovo, ou você pode estar comendo camarão, não importa. Quem está bem nutrido e está feliz, não arruma confusão. O contrário não é verdade. É por isso que na China, comida é um assunto estratégico. Porque não dá para você segurar 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Você, ó, segura aí, tenha paciência. Essa é a nossa missão. E para isso o planeta tem que estar ok. Era esse o recado que eu queria passar para vocês. Muito obrigado, Roger, por essa oportunidade de estar aqui com você. E passo a palavra para você. Thank you very much. Thank you very much, Ricardo. Boa tarde, pessoal. Ok? Todos ouvindo? Eu sou o Rômulo Rezende, gerente territorial para a CPM, para o segmento de ração animal e industrial. É um prazer estar aqui com vocês hoje, é a oportunidade, né? CPM como uma empresa fundadora do evento. Eu estou na CPM há mais de 4 anos, né, focado nesse mercado aí de ração. O tema hoje é como lubrificar, né, a peletizadora, os rolos, de uma forma mais sustentável, mais econômica e eficiente. A CPM é uma empresa de mais de 140 anos, né? A gente somos uma das primeiras empresas a fabricar e construir uma peletizadora comercial, 1931. E então, desde então, a gente vem sempre alimentando e abastecendo o mundo de forma sustentável, né? A gente tem a nossa máxima: alimentar, abastecer e melhora o mundo. Desculpa, pessoal. A CPM é uma empresa que vem desenvolvendo, né, que vem crescendo, vem pesquisando de como fazer, né, como fornecer para o cliente soluções sustentáveis, tá? Seja ele numa planta piloto, seja ele num laboratório de teste, a gente vem investindo isso de forma agressiva para ajudar aí os clientes e o mundo de forma melhor. Hoje eu venho para falar dos rolos lubrificados a óleo, né? Essa é uma solução da CPM inovadora que foi aí, ganhou aí na Victor 2022 com prêmio de solução em peletização. Qual é a vantagem, né, do Lube for Life, lubrificação para a vida de rolos em peletizadora? A gente tem aqui 4 temas importantes, que é higiênico, ambiental, processo e econômico. O que eu garanto no processo higiênico? Eu garanto aí sem contaminação de ração. Ou seja, esse é um rolo
que ele é totalmente vedado e ele garante ali que a lubrificação do óleo fique dentro do rolo. Atualmente a gente sabe que funciona de uma forma um pouco diferente. Ambiental, né, a gente como não vai consumir mais as graxas, não vai consumir mais aquela quantidade por mês, por ano, a gente vai ter uma redução aí da emissão de carbono, que é o que hoje aí muitos buscam, até o tema do meu amigo anterior. Em processo a gente consegue aí monitorar a temperatura. Então esses rolos, por estarem vedados e lubrificados a óleo, a gente vai precisar de ter ali um PT100, um sensor de temperatura, para garantir a temperatura dos rolos. Além disso, a gente também consegue garantir que os rolos, né, se tiver algum desajuste, se tiver algum problema de funcionamento no rolo da direita ou da esquerda, esse sensor também vai conseguir me ajudar a monitorar e identificar isso. Além disso também, o excesso de temperatura na ração. Esse sensor consegue me dar essa referência. No econômico, né, a gente não vai ter consumo de graxa, a gente vai ter um rolo com uma vida útil muito superior e com isso eu vou economizar aí por mês, por ano, um dinheiro, né, considerável, seja numa parada de manutenção ou seja no consumo especificadamente da graxa. Rômulo, da onde veio essa ideia, né? Da onde a CPM pesquisou, como é que ela chegou nessa solução? A CPM tem uma solução já consolidada, que é chamado de OLR, né? OLR, que é o Oil Lubricated Roller. E qual é o conceito dele, né? É circular o óleo pelo rolo. Esse é um caso que a gente já utilizado já há mais de 10 anos para o mercado de biomassa, que é um mercado consolidado da CPM. No mercado de biomassa, a gente tem uma exigência maior de carga, a gente está pelletizando madeira, né? Itens mais resistentes. Então, nesse caso, foi-se necessário utilizar um sistema de circuito fechado, ou seja, onde o óleo circula, ele é refrigerado e filtrado e ele volta e faz o circuito fechado aí do resfriamento, do rolamento do rolo. Como para a ração a gente sabe que é um pouco mais simples, né? Um pouco menos exigente a pelletização, a gente conseguiu usar esse item que já é patenteado, consolidado, porém sem o circuito fechado, ou seja, vedando aqui o rolo e colocando uma quantidade de óleo mínima para que consigamos pelletizar sem ter que adicionar graxa. Esse é o sistema atual, eu acho que quem é da fábrica de ração, quem conhece pelletizadora sabe como funciona. A gente tem um sistema de controle, temos um sistema de controle, que é onde vai ter toda a parte de indicação de pulsos. A gente tem aqui o barril de graxa, que fica ali próximo da pelletizadora. Temos uma bomba de vácuo normalmente, um distribuidor. E o que acontece? O sistema vai gerando pulsos, vai aplicando pulsos, e esses pulsos aí vão mandando a graxa, né, para os rolos durante a operação da pelletizadora. O que acontece nesse processo, né? A gente tem aí a troca de vários barris de graxa por ano. Sabemos também que a graxa de grau alimentício ela não é barata, né? Ela tem um custo alto e normalmente aí é uma dor aí para o pessoal da fábrica de ração. Então sempre tentando reduzir a quantidade ou comprar aí com fabricantes com custo menor, exatamente para não ter esse custo a mais aí na fabricação, na operação da pelletizadora. O outro ponto importante é que não há contaminação do produto, né? A gente sabe que não tem como, a graxa ela vai passar pelo rolo e ela vai cair na ração, ela vai contaminar a ração. Rômulo, ela é de grau alimentício, tudo bem, mas ela vai ter contato com a ração. E um ponto importante é a manutenção, né? Então a gente tem uma manutenção mais simples, né? Não há aquele manuseio ou o manuseio ou armazenamento da graxa, que são tambores de 200 litros, normalmente são tambores aí grandes. E aqui é um exemplo, pessoal, onde houve aí uma falha de operação e uma falha de controle, né? A gente consegue ver nitidamente aqui o desperdício de graxa. Ou seja, eles mudaram, trocaram a bomba de graxa, mexeram na automação da máquina e ela estava gerando aí, né, expurgando mais graxa que o necessário. Eu estou desperdiçando, né? Estou desperdiçando dinheiro, estou contaminando mais a ração e estou impactando aí no processo de pelletização. Então esse é um rolo convencional, né? Temos uma foto aqui de como ele se porta, né? Como é construído, por exemplo, da CPM. E o que a gente já vê hoje no dia a dia na maioria das plantas de rações, principalmente aqui no Brasil. E a CPM, de forma inovadora, né, lançou aí, como eu comentei, o Lube for Life. E qual que é o conceito dele, né? A gente tem aqui, elimina todo o sistema automático, então não preciso de bomba de graxa, não preciso de controlador, não preciso de gerador de pulso, distribuidor. Então eu consigo garantir uma instalação mais simples, né?
Temos aqui a economia, que eu acho que é um dos pontos importantes. 600 kg de graxa por ano, normalmente se consome uma planta de ração. Falando aí, rodando normalmente 24/7, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então a gente tem essa economia, não vai gerar esse custo, né? Não vai ter isso na fábrica. A gente aumenta a vida útil dos rolamentos. A gente tem testes aí em campo, né? Consolidados de mais de 2 anos de operação e o rolamento estava ainda intacto, em boas condições. Então eu garanto com que o óleo, né, ele tem uma performance melhor do que a graxa e com isso eu consigo aí ter uma vida útil maior do rolamento. Uma solução amiga do ambiente, como a gente comentou, eu não estou gerando graxa, eu uso pouco óleo, né, durante a operação do equipamento, então não tenho aquele consumo alto de graxa de tambores. Fácil retrofit, né, fácil fazer um upgrade nele, porque eu vou precisar apenas adicionar os PT100s, que são os sensores que vão monitorar ali a temperatura. E como eu comentei, o sensor, além de monitorar a temperatura do rolamento, esse sensor ele vai também me indicar o processo. Se tem um rolo desajustado, se tem alguma falha no processo, se tem algum rolo desgastado, esse cara vai me dar esse feedback. Então, de uma forma geral, a única coisa que será adicionado, além do rolo Lube for Life, é adicionar o PT100, sensor de temperatura. Além disso, né, a gente utiliza o óleo de grau alimentício, né? Querendo ou não, pode acontecer uma falha catastrófica e esse óleo pode estar em contato com a ração. Então a gente é obrigado a utilizar esse óleo de grau alimentício. E por final, né, a gente hoje tem disponível nas máquinas da CPM da família 7932. Então a gente consegue fazer retrofit e conseguimos também instalar em equipamentos novos. Rômulo, temos opções de máquinas menores e máquinas maiores? Sim, estamos desenvolvendo em toda a família da CPM de peletizadoras para conseguir fornecer essa solução para vocês, clientes, para as fábricas de ração. Uma última informação relevante, né? A gente testou em 3 tipos de ração, 3 tipos de fábrica, isso na Europa. Foi a fábrica de frango de corte, fábrica de suínos e fábrica de ruminante, né? A gente sabe que o ruminante tem um pouquinho mais desafios de peletização e por isso, né, a gente testou nas principais fábricas, as principais rações que a CPM fornece para conseguir garantir a performance dessa solução, dessa inovação da CPM. Pessoal, agradeço a atenção de todos, fico à disposição para perguntas, meu contato no QR Code, muito obrigado. Thank you, Romello. Thank you very much. Take this. Take this. Thank you. All right. Thank you very much for everybody showing up here in the afternoon on the last day of the show, and hopefully you all have a good show. And today I'm going to do some preaching about in the future. Here we go. 2050. There's a projection of human population. What would that be? 10 billion, 9.5 billion? Nobody knows. But it could be 9 billion people. How do you feel 9 billion people? We need animal protein. All of adults, we need to start to do some change regarding our habits of eating. So for example, I just read something about a month ago regarding if we cut 50% of the meat or milk consumption in 2050, I mean in 26 years, that means we're going to save, we're going to reduce the emission of all those green gas, you know, by 35%. And also, for fresh water consumption, all those farms, animal farms, chickens, pigs, and all the rodents, you're going to save at up to 50% of water content. So I'm not going to teach you, I'm not going to press you to reduce your meat consumption by 50% by tomorrow. Let's do that in 26 years. So for those of you, I'm a meat lover and also I like seafood. What do we do? Let's eat more fish. All right, why we eat more fish? Fish, we have a really good nutritional profile. Amino acid, omega-3, we have a full profile of amino acid, especially for protein. For kids, for young kids, for adults, we're okay. But you know, if you choose to live as a vegetarian or even a vegan, I respect your decision. All right, I respect the decision, but don't push me to do that way, especially for young kids. They need amino acid, omega-3, proteins from animal resources to grow their bones, their muscles, and most important, their brains. Look what's happening right now in the whole world.
because people's brains is not working very well. That's why when you make sure you feed your kids well, so they develop a common sense for the humanity. Here we go. You know, if you Google what is a sustainable feed meal, you Google that or do ChatGPT, they're gonna tell you this, right? They're gonna tell you this. If you have ChatGPT on your phone, do it right now. This is what they're gonna tell you, which make a lot of sense. All right, and are there any fish feed or aqua feed production managers or factory managers here? Raise your hand. All right, very good. Every single day you step into your facility, what in your mind? I need to deliver 200 tons today, otherwise my boss won't be happy. Okay, I need to deliver a certain amount of feed with this certain density that the fish will eat. They will eat either on the surface floating or on the bottom they have to eat. So this in your mind, that's very simple step first. And the basic requirement for aqua fish feed plant, you need to deliver the capacity. And then how about the quality? Are you sure you're gonna, for example, for shrimp feed, in that little tiny pellet, do you have all the nutrients that the shrimp can consume, can absorb? How could you confirm this whole situation? There's things that will be in your mind all the time. And also on top of that, you have to make sure your safety of your people working in the environment. So that's why I'm not talking about just a extruder, a dryer, or whatever, a single machine. We need to look at the whole picture of the whole factory, man, whole factory. Starting from receiving, all the way mixing, grinding, extrusion or pelleting or extrusion, drying, cooling, coating, packaging. The whole factory. We're not talking about just an engine of a car. You are talking about transmissions, your wheels, and everything, right? Your brakes has to work. These things are very important. All right, there we go. Let's start from how do you design your factory. Ergonomic. You have to work with your customer. For example, you have a salmon feed manufacturer in Norway. You have a catfish manufacturer in Vietnam. A shrimp feed factory in Ecuador. Are they going to have the same plant design? No, absolutely not. All right, these are pretty much all the equipment you have in your own factory. You want to make sure they are work at their top efficiency. That's only the equipment part. Then how about human, your operator's part? How about the whole environment, your people working in the environment, especially, for example, starting from temperature. I have lots of those fish feed factories in Southeast Asia. Outside the temperature is 35. Inside the factory is 45. Close to extruder is 50. People wearing flip-flops, shorts, no shirts, working around extruders. Is that acceptable? Not really. So make sure your operators are working at their efficiency and make sure the working environment is safe. I'm not even talking about comfortable. It has to be safe. All right, now we're going to look at your factory, starting from the receiving. We try to eliminate all the dust, the steam, or water leakage as much as we can. So I try not to use too much, put too much stuff on my slide, but sometimes I have to. You start from the receiving. You try to reduce dust, and then you want to make sure, especially for around your dryer area, all those condensation water, they will go somewhere, all right? And then packaging, extrusion. So think about things in a whole situation, a whole environment, not just a single machine. All right, here's something about residue, okay? I use zero. Of course, you're laughing at me. It's in your dreams you have zero residue. Nobody can have zero residue. But in your head, the design of the improvement of design, especially for the transfer of the raw materials through the whole facility, you want to keep this thing in your mind. I want to reduce the residue. We can help. All right, here's something we always talk about: odor control and treatment. Think about odor. Why we have this certain smell? Because in those gas, the gas from the dryer, the gas from the cooler, in those gas, it carries certain dust and certain energy, certain heat.
So to do odor control, you first need to start with to eliminate, to absorb those particles, those fine particles that from these gases. And also, a lot of times from the dryer exhaust, you're gonna have some heat, some temperature. So if you use whatever odor control or treatment you use, make sure the certain, especially when you use a solvent kind of control or treatment, make sure the water, the solvent that you have, is gonna be passing to the next stage for the water treatment, because there is gonna be dust, there's gonna be some soluble gas that in the water, and also there is gonna be heat or energy in that wastewater. You have to make sure after the odor treatment, you need to go to the next step for the water treatment, okay? I try not to pose myself as a wastewater treatment expert, but there is a really complicated procedure or process to make sure we have the water at different stages, at different tanks, that you have the water, you got to remove all those dust or foreign particles before you try to release to the factory. So, I mean, to the environment. So the whole concept of your feed factory to produce a pellets that have the full nutritional profile for the animal to consume. Same time, you want to have as less as possible impact on the environment. So those are important things we want you people to remember. And these are some other things we want to talk about. One more thing we want to talk about: the automation and digital service. All right. Suppose you have a really nice factory with all the equipment, and then the controls. I read articles about issues, errors that made by human beings. 80% of the errors you see in your factory are gonna be by human beings. So we try to use a certain control at a certain level. I'm not talking about you have to have a full automation control like a Tesla plant. We start from very initial, very basic control. That just makes sure that we have a closed loop. For example, in your hammer mill, you have a 2mm screen that you want to produce a certain feed. Then the particle size that you don't know what the particle size will be. You have a threshold to accept a certain particle size. So for this control system, so in that case, you want to control the particle size within a certain range. Why particle size is important? I have another presentation about particle size, but this is something you want to pay attention. In your dryer, especially in your dryer, you see a lot of dust. Where is that dust from? Okay, go back all the way to your extrusion process, and go back all the way to your preconditioning, and also go back to all the way to the grinding system. You overgrind your product a lot of times. You overgrind your raw material. That's where the fines or dust coming from, and those will haunt you down the process. So we try to, there is certain loop control automation that we can control the machine, and also the certain sensor will tell you these products we want to make sure that they are in the range of your particle size. So this is just one example of how you do the control. So I want to make sure I'm finished that in 10 minutes. So, so takeaways. I'm not trying to preach you to change your habit right at this moment. In 20 some years, maybe reduce 2% a year, but you can eat more fish. That takeaway number one. Number two, whatever you have a factory, if you have an old factory, you can still do something to improve the environment. If you want to do planning a new factory, come to our booth. We're going to show you how we can do a new factory with almost zero environmental impact. Almost zero. Thank you. Thank you, Michael. Hello, everyone. Is it working? Okay. It's really nice to be here talking to you again. It's the topic of this afternoon. It's sustainability, which goes hand in hand with energy. Okay, so we want to talk about a little bit of a traditional extrusion systems and what to look for, the ways to improve. We want to talk about developments of the extrusion system itself and how that can be important to save energy. We call it smart energy use. We're gonna tackle on the 4 areas of extrusion to reduce the energy
during the extrusion process and how can we reduce the energy consumption. We're going to talk about some new solutions that we have worked on to be more sustainable. And along the presentation, there is a tour of products that you can check out. So on this picture here, you can see a product that was made with 200% meat. It looked like a brownie. So this product, it means that 2,000 kilos of slurry, meat slurry, was added to 1,000 kilos of the ground dry formula. So this is pretty unprecedented, that quantity of meat. And what that does matter when we talk about energy? Well, quite a bit actually. When we talk about traditional extrusion systems, over 30 years of experience visiting factories and helping troubleshooting processes, we noticed that a lot of the current processes use a lot of energy. And how so? Well, there's not a really way to monitor mechanical energy on existing systems. So we wanted to be sure that we can monitor the process and we can monitor the energy that's going into the product, because there is a threshold after so much energy it go back and hurt you actually. So the starch portion, which is the glue, which is the binding on your formula, it will start losing binding after you keep going with your energy, keep adding friction to your kibbles. So there is a tremendous opportunity to reduce energy just by looking and monitoring the energy going into the process. There is minimal process control, so we encourage you to have a very good system to monitor your process based on years of experience, that it's like your best operator, 7 days per week, 24 hours a day, controlling that process. There is very knowledge of what kind of energy I'm going to use when I'm processing a formula which has a lot of cereals, a lot of starch, or maybe a grain-free that has very reactive starches in there. Normally those formulas will require less energy than something that has a lot of protein and a lot of fat. For example, to be earth conscious and is to wisely use energy to produce your pet foods. And normally you can reduce 30 to 50% the energy used on a pet food factory or aquafeed, even worse, because a lot of the aquafeed has little binding in the formula, especially we're talking about floating fish food, where we tend to use a lot of ingredients that are not very friendly to the process, like, for example, co-products that brings no binding to that formula. So here we look at several products, and I call it downtime and unsellable products. All of these can be resolved, starting with a very good setup on your extrusion system, and the maintenance up to date, up to speed, to keep that machine pumping consistently. So extruder is a very expensive pump. So everything must be able to pump, otherwise you're gonna end up with unsellable products in the end of the day. A lot of these products here, all of these products can be avoided by the right conditions in hardware, which are the mechanical parts of the extruder, the setup, the design of the equipment itself, and also the preventive maintenance. And also with a very nice control system that will monitor all the inputs into the process stable and correctly. So I always say extrusion should be smooth and controllable. So we are going to
a thermal energy source. Why? Because when you switch mechanical to thermal, you are getting away from all the excessive mechanical energy. And thermal provides a better way to cook pet foods and aquatic feeds for that matter, especially sinking products, because we get the thermal energy is a smooth and controllable energy usually, and will diminish the electrical consumption of the motor. Usually for pet foods is more palatable and also smaller carbon footprint, especially if you go back to adding meat as source of protein, raw meat as we say, because we are not cooking that meat somewhere else and drying it and hydrating it again during the extrusion process to dry it again. So you're taking away all of that extra energy to process that meat. So we want to be precise when you add the formula to the preconditioner by using something that is designed based on science to deliver that dry formula precisely into the preconditioner. And then we want to add all the energy, the thermal energy, water and steam to the preconditioner in a very precise way, measured and controllable. That way your process is going to be stable and it's going to be producing sellable products. So a preconditioning system that can deliver that is a must. And then you have the extrusion system, which is much like a pizzaiolo preparing the dough. You have to have the right moisture there, the right thermal energy, so the pizzaiolo can flip that dough in the air and get the right consistency, not sticking to his hand and not drying out and breaking apart. So when we talk about meat addition, we are going to talk about the quantity of meat that we add to the dry formula. As I said before, we are up to 200%, 2,000 kilos of slurry, meat slurry, to 1,000 kilos of dry formula, and we are moving the bar right now, working on 300 to 400%. Essentially all the protein coming from a traceable source. So here's an experiment showing that raw meat can be also very palatable and packs more energy. So based on that, we have developed a machine that can do a lot of more thermal energy, 8 to 2. 8 parts of thermal energy to 2 parts of mechanical energy, essentially dropping the requirement of electricity. So traditional extrusion is 3 to 1 or even 2 to 1 thermal energy to mechanical energy. This machine can raise the bar to 8 to 1. So to finalize here, we're running out of time here. We have introduced a preconditioner that also can bring up to 30% the efficiency on adding that thermal energy to the precondition by steam addition. And all of this is because we're preparing the water and steam together before injecting on a machine that can dial in the amount of energy that you can add to the process. So that brings to another point. We need water. We need to cool the product. We need to cool the machine to make a very stable process. So we are adding closed loop circuits to cool the machine and to make perfect products. Software and energy is a must to control the process moving forward. With the Thermo Twin, this machine that adds a lot more energy to the process, we are yet exploring higher capacity, which is going to diminish the total cost of ownership. We are up to 100,000 tons of product produced with this machine without making any change to parts. So this is unbelievable, as we can see that some of the traditional extrusion systems can only produce 10 to 20,000 tons, and this machine is being able to produce 5 times more, and thus it's energy saving. Thank you so much for this opportunity,
and hopefully that you guys can take home some learnings from this presentation. Thank you very much, Eric. There's a nice certificate for you. Thank you. Thank you for your time. Bien, mi charla no es de un tipo técnico estrictamente, peor aún científico. Lo que voy a hablar es sobre cuánto ha contribuido los alimentos extruidos. Bien, los alimentos extruidos en el desarrollo de la industria acuícola en el Ecuador. Please. Forward, backward, pointer. Bien, permítanme primero presentar a mi familia, que es mi motor, mi hijo Josué, que me acompaña, mi esposa María Fernanda, Suani y el último Gustavito. Y ahora sí, vamos a lo importante. No, mentira, cuidado, le dices eso a tu mamá, que después me llega problemas. Bien. La industria acuícola comenzó en el Ecuador en 1970 con piscinas artesanales, ¿no? Y como ya había necesidad de alimentar a los camaroncitos, entonces se utilizó las plantas existentes en el momento que hacían alimentos para aves, cerdos, es decir, con tecnología de ese entonces muy básica. Y luego siguió creciendo en la industria de los camarones a tal punto que en el 2022 sobrepasa el 1.000.000 de toneladas de camarones, siendo Ecuador el mayor productor a nivel mundial. Un poco cómo se ha desarrollado las exportaciones de camarón en el Ecuador. Aquí podemos ver en el año 2011 que se produce una innovación, primera vez que se comienza a producir alimento extruido para camarones, porque antes se lo hacía todo peletizado, y desde aquí comienza a subir los alimentos extruidos, disminuyendo el peletizado. Un poquito la manufactura de los alimentos para camarones. Tenemos entonces actualmente dos procesos, el de peletización y el de extrusión para camarones. No les voy a hablar del flujo del proceso, porque eso conocen ustedes más que mí. Solamente aquí que cuando ya está totalmente molido y pulverizada la fórmula, entonces pasa al siguiente proceso, que es el preacondicionador y el extrusor. Aquí me voy a detener un poco porque es la diferencia entre hacer alimentos peletizados y extruidos. Si en vez de un extrusor ponemos un peletizador, el resto es parecido. Bien, entonces, ¿qué es extrusión? Ya todos lo han dicho, extruir es un proceso en el cual se obliga al material a atravesar un agujerito. Miren, la extrusión en realidad comenzó desde más de un siglo, en realidad, porque antes uno de decir extrusión era, ¿y qué? ¿Con qué se come eso? ¿No es cierto? La extrusión comenzó con la industria de los plásticos, de los polímeros, porque dice, extrusión, ¿qué hago con extrusión? Esto con extrusión, con extrusión, con extrusión, con extrusión. La extrusión está en todo lado y no lo habíamos sabido. Entonces, luego de la industria de los polímeros, pasa la extrusión a la industria del sector alimenticio en lo que es los snacks, cornflakes, Rice Krispies, no, las botanas, los snacks que en Ecuador le decimos cachitos, pero no es los cachitos que está pensando Víctor, no, esos cachitos no, esa es otra cosa. Estaba hablando de los alimentos expandidos, ¿no? Y luego migra la extrusión a la industria acuícola. ¿En qué sector? Para hacer alimentos para peces. Y vamos a ver por qué para peces.
Bien, entonces el proceso de extrusión es un sistema complejo, muchas variables, mayor inversión, ¿no? Aquí le pones la materia prima ya pulverizada, luego en el preacondicionador, aquí es clave, comienza el proceso de cocción de los almidones, de gelatinización, de activación de los almidones, porque le pones vapor y agua. Y luego pasa al extrusor, al final hay un dado con agujeritos y sale el producto. Bien, entonces vemos que viene del preacondicionador y al final es donde se cocina el alimento. Aquí hay una presión inmensa, sale el producto, como el almidón está bien cocido, bien gelatinizado, se expande al salir a la atmósfera, ¿no? Le pones en el agua el alimento y resulta que flota. Como flota, los peces comen arriba. Entonces el extrusor estaba hecho para peces, porque el alimento flota, el pez come arriba. Jamás se iba a pensar, era antinatura pensar que con el extrusor íbamos a hacer alimentos para camarones, porque los camarones comen abajo. ¿Cómo es este proceso de gelatinización de los almidones? Tenemos un almidón tal cual en la naturaleza, luego cuando lo vas cocinando, va gelatinizando, va cambiando de forma y de características, hasta el final que está un almidón 100% cocinado, que no tiene nada que ver con los gránulos originales. Si cogemos un alimento peletizado, no extruido, peletizado, le hacemos un zoom y ¿qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí? Las bolitas, ¿no es cierto? Los gránulos de almidón. ¿Eso qué significa? Que en el proceso de peletizado los almidones todavía están crudos. De hecho, si le hacemos un análisis de gelatinización, de cocción al peletizado, en el mejor de los casos encontramos 40% de cocción. En un alimento extruido está el 100% cocinado los almidones y toda la fórmula. Bien, es un proceso de peletizado, es proceso simple, con menos variables, menor inversión, que consta de una matriz, ¿no es cierto? Hagan cuenta que es un aro de una llanta con miles de agujeritos. Dentro del aro hay un rodillo viene el material preacondicionado y el rodillo lo que hace es embutir, da vueltas toda la rueda y el rodillo hace embutir el material, hace atravesar los agujeritos y sale el pellet. Pero como el almidón aún está crudo, llamemos, no está bien cocinado, entonces no tiende a expandirse, lo pones en el agua y se hunde. Y como el camaroncito come abajo, entonces el peletizado estaba hecho para camarones. Entonces, hundible, cuando escuchábamos alimento hundible, peletizado, camarones, flotante, extruido, peces. Rompiendo paradigmas. Método tradicional, peletizado, sabemos semicocido, almidones que están aún crudos, se hunden. Pecho para camarones, método tradicional, extruido, 100% cocido, flota, hecho para peces. La innovación que se hizo fue alimento extruido, 100% cocinado. Aquí es clave, 100% hundible, debe ser 100% hundible y para camarones, porque ahora ya se hunden 100% cocinados. Aquí, si es que el alimento flota, aunque flote un poquito, ¿qué es lo que se puede hacer en extrusión? Le quitas vapor y agua, lo cocinas menos, ¿no? Y se va a hundir, pero va a estar a este campo. Para eso le doy peletizado, pues tiene que ser bien extruido. Entonces, ¿qué tipo de alimento dar? El que sea de mejor
costo-beneficio. Vamos a ver las ventajas de un alimento extruido. Una, todos los ingredientes están cocidos, eso ya lo vimos. Todos están 100% cocinados. Si está 100% cocinado, tiene mayor digestibilidad, mayor asimilación por parte del camarón. Miren, el camaroncito es un animalito con un sistema digestivo simple, básico, primitivo. De hecho, todo el sistema digestivo, estómago y hepatopáncreas lo tiene en la cabeza. A diferencia, y luego acá vemos el intestino y para los desechos, para las fecas. A diferencia de sistemas digestivos mucho más complejos, ¿no? Como el pollo y no se diga el ganado se han escuchado que tiene 4 estómagos. Y uno puede decir, ¿y por qué? Yo cuando doy la charla digo, ¿y por qué Diosito lo mandaría con 4 estómagos? ¿Por qué? Porque ese animalito está diseñado, llamemos, para comer pasto, comer hierba, comer un alimento crudo, fibroso. Entonces, lo comes, en el primer estómago lo muele, en el siguiente le pones a enzimas para que comience la transformación, luego los ácidos gástricos y hasta que lo puedes asimilar. Desde que entra hasta que sale, tiene 24 horas mínimo de digestión, tiene todo el tiempo para transformar, a diferencia de el camaroncito que desde que entra hasta que sale apenas tiene 1 hora o menos para hacer la transformación. No tiene tiempo para transformar de crudo a cocido. Démosle cocinado para que de una comience la asimilación. Mayor digestibilidad, mayor hidroestabilidad, se hidrata pero no se lixivia. ¿Por qué? Se hidrata porque los almidones están cocinados y tiene esa característica un almidón cocinado, hidratarse, pero no se lixivia porque el mismo almidón es un binder natural, entonces le hace un todo, no lo deja que se lixivia, que se deshaga. Mejor textura, al hidratarse adquiere una textura como de pan, yo digo, suavecita. No necesita aglutinantes artificiales para ligar. El alimento peletizado, como los almidones están crudos, hay que ponerle ligantes artificiales, si no se deshace. No tamaños más uniformes. El camarón tiene mayor oportunidad de alimentarse porque hay más unidades del alimento por 1 kilo, digamos. Esterilización. La extrusión es un alimento, es un proceso, HTST, alta temperatura, corto tiempo, es un proceso de esterilización, como el de la leche. Alta temperatura, las vitaminas que son termolábiles, pero sí se destruyen los patógenos, los microorganismos patógenos. Menor en los estanques. Entonces, la carga orgánica y los desechos, la carga orgánica en agua, para descomponerse necesita oxígeno. Así es, toda carga orgánica. Entonces comienza a robar oxígeno. ¿De dónde roba? Del oxígeno disuelto del agua. Mientras acá el camaroncito es que necesita ese oxígeno. Y por acá se le está robando la carga para descomponerse el camaroncito acá. ¡Ah! Como que le ha dado coronavirus. ¡Ah! Le falta oxígeno. Entonces, menor consumo de oxígeno del agua. Ya vemos, pues, si tienes más disponibilidad de oxígeno, entonces va a tener menor estrés, va a haber menor mortalidad, adicionando que no hay microorganismos patógenos. Más atractabilidad y palatabilidad. Ahí está toda la teoría. Yo la palatabilidad
la explico así. A ver, este es el alimento, ¿no es cierto? Lo lanzo al agua, ¿no? El camaroncito, ¿cómo sabe que le lanzó el alimento? Ah, dice, por la vista. El camarón tiene poquísima vista, dice, aunque se ponga unos lentes así no va a poder ver. Peor aún, si la piscina no le deja ver, ¿no? Entonces, dice, por el olfato. Camarón no tiene sentido de olfato. El camarón tiene unas antenitas que se llaman quimiorreceptores. ¿Ya? Esos quimiorreceptores, ¿qué es lo que hacen? El alimento debe tener la característica de en el agua hidratarse, no expone poros, comienzan a salir ciertas moléculas que son detectadas por los quimiorreceptores. Quimio de química, receptor, recepta. Eso es atractabilidad. Luego el alimento se lo pone en la boca, el camarón no tiene dientes, comienza a comer como está royendo. Encuentra textura de pan y bingo, sigue comiendo. Eso es palatabilidad. Bien, ¿cuál ha sido entonces la innovación? Ya en la práctica, digamos. Tenemos alimentos peletizados. He puesto aquí el alimento de pollo que es peletizado, el alimento de camarón peletizado, ¿no es cierto? El alimento de pollo, si tú lo pones en el agua, claro, no se le pone nunca porque el pollo no come dentro del agua. Pero digamos, lo ponemos en el agua, se deshace, se hace nada. ¿Por qué? Porque no tiene binder, no tiene pegante. Los almidones están crudos, pero como no tiene pegante, se hace nada. El alimento camarón hace lo mismo, no se deshace. ¿Por qué? Porque le pusiste pegante artificial. Acá tenemos el camarón, alimento camarón extruido. Si ven acá, más claro, más oscuro. ¿Por qué? Porque hay menos cocción, por eso está claro el alimento peletizado. Más oscuro, más cocción. Lo pones, lo ves en el agua. ¿Qué ven aquí? Que está lixiviada, el agua está turbia, ya está lixiviado, mientras que acá está más claro. ¿Por qué? Porque los almidones están bien cocinados, hacen la retención. Y la hidroestabilidad es peor, mejor, acá la podemos ver más claro. La hidroestabilidad, entonces en el agua el peletizado comienza a hacerse grietas, a abrirse, porque está todavía semicocido, llamemos. ¿Ya? Mientras que en el extruido encuentran textura de pan, que habíamos dicho. Bien, la historia de esto de la industria acuícola en el Ecuador, el desarrollo, esto no me lo han contado. Yo tengo desde aquí, comencé a trabajar en el grupo, ¿no es cierto?, desde el 1994. Antes de esto trabajaba en lo que ahora es Kellogg's, o sea, conozco un poquito de extrusión. Bien, entonces aquí en el 94 teníamos planta de peletizado, hacíamos alimentos para camarón y hacemos peletizado. Comencé a trabajar en extrusión, rentando una bodega. Aquí había un equipo botado que nadie sabía en esa época para qué servía, porque ya les digo, decir extrusión era como decir una palabra. Entonces arrancamos la primera planta, llamemos, para producir alimentos extruidos para peces. En esa época era peces, extrusión, peces, ¿no? La época de Guaysport, año 2000. En esta época el grupo que era camaronero, todos en realidad los camaroneros se vinieron a pique por el Guaysport, pero el extruido para peces en esa época, el extruido nos mantuvo, la extrusión nos mantuvo. En el año 2006
se construye la primera planta en el Ecuador especializada en extrusión para peces. Y en el 2011 se hace una innovación local en esta misma planta para comenzar a producir alimento extruido para camarones. En el año 2013 pasamos a formar parte del grupo Scretin. En el año 2019 se construye la planta especializada en producción de alimentos extruidos para camarones. Y esto, vean cómo exponencialmente la industria de los camarones, cómo sigue subiendo, ¿no? La camaronera ecuatoriana Industria Pesquera Santa Priscila en agosto de 2023 se la nombra la mayor empresa camaronera del mundo. La mayor empresa camaronera del mundo. Y adivinen qué alimentos le dan ellos. Extruido, camarón extruido. Aquí estamos comprando los camaroncitos extruidos a Santa Priscila. Bien, entonces es lo que les quería contar. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Que la extrusión es el futuro o será ya el presente? ¿Qué dicen ustedes? La extrusión ya es el presente. Muchas gracias. Go. Thank you. There's your presentation for your speaking, and thank you very much, Gustavo. Thank you. Very good. Excellent presentation. Thank you. Take this, yeah. Ponto ideal de aplicação e ter uma qualidade de pellet favorável. Coisa que não se consegue fazer quando eu aplico toda essa gordura, toda esse óleo no misturador e não tenho como fazer essa mudança, ser flexível nesse ponto. Um outro recurso, que também combinado com a aplicação pós-pellet, utilização de feed expander. Temos troca rápida de matrizes também, pelletizadoras com setup rápido de matrizes, desenhadas especialmente para quem tem plantas de ração comercial, produz ração para várias espécies. Nós temos também o sistema de ajuste automático da abertura dos ovos das pelletizadoras. Esse é um sistema muito interessante, porque a gente consegue, por exemplo, aqui é um exemplo de PDI em 82%. Você vai incrementando a abertura de rolos durante o processo, tem um leve aumento no consumo em kWh por tonelada, porém, o meu PDI sai de 82 para 92. Esse é um exemplo para ração de frango. Essa evolução de 82 para 92, um pouco incremento em quilowatts por tonelada, eu consigo ter 10 pontos percentuais no aumento do PDI. Para quem está dentro do dia a dia de fábrica, sabe o impacto que dá um salto de 82% para 92%, olhando esse exemplo aqui, o quanto você consegue incrementar de quilocaloria na tua ração e a baixa da conversão alimentar no campo. É muito dinheiro envolvido. Essa ferramenta de abertura de rolo, ela é feita de forma automática, extremamente precisa. É um sistema mecânico na parte frontal da pelletizadora. A parte hidráulica que controla esse sistema fica fora da máquina, então não há risco nenhum de contaminação do lubrificante na parte interna da pelletizadora. É um sistema muito seguro e confiável, e também ele garante que não vai haver contaminação de lubrificante com o alimento que está sendo processado. Um outro ponto importante para falar quando nós utilizamos o sistema de ajuste automático do rolo é, saltando de 82% para 92% de PDI, eu reduzo drasticamente a minha emissão, a minha geração de finos no processo. E eu diminuo o reprocessamento
desse lote de ração que está sendo feito, eu reduzo o meu tempo de reprocessamento. Reduzindo o meu tempo de processamento, eu acabo salvando tempo de fábrica ocioso, e no final das contas, esse pequeno aumento aqui em quilowatt por tonelada, ele vai ser menor. Por quê? Eu vou estar menos tempo rodando uma planta inteira de forma ociosa, aguardando o reprocessamento da ração. Então, são ferramentas que proporcionam muita flexibilidade e ajuste para quem está trabalhando no dia a dia e operando uma planta de ração. Pensando em flexibilidade ao investir, ajuste automático da abertura de rolos e roll slip control, sistema de antipatinamento dos rolos da pelletizadora, feed expanders, microfluid system, aplicação pós-pellet com vitaminas, óleos, enzimas, vacuum coaters, essa é uma outra realidade que está chegando também. Condicionamento com tempo flexível de longo e curto, tempo de condicionamento para diferentes situações. Isso permite muita flexibilidade para manter capacidade e qualidade dentro das plantas de alimento. Alguns drivers, para a gente pensar um pouco. Permitir que você aumente o uso de subprodutos, matérias-primas alternativas. Manter e aumentar a capacidade e a qualidade dos pellets da ração final. Controlar a entrada de energia de novos tipos de subproduto. E equilibrar o consumo de energia térmica e elétrica para obter ração digerível com menor custo. Esses são pontos importantes que dentro da questão de flexibilidade nós precisamos pensar e levar muito em consideração na hora de investir. Era isso, pessoal. Agradeço a todos. Thank you, Jose. Okay. I am Arthur Vermhoven, and I will speak about energy in the grinding and milling process, in the pelleting process. And energy is cost. It's very expensive. A 250 kilowatt motor is using about $200,000 a year in energy. And that energy is not going to be cheaper. It means that the most important thing is the energy efficiency of the machine. So gentlemen purchasers, if you buy a pellet mill or a grinder, the price is of non-importance. That is lesson number one. Because the equipment uses 25 to 50 times its purchase price in energy during the lifetime. So an inefficient, cheap machine is costing you enormous amount of money. We talk about the grinding process, one of the biggest energy consumers in the feed mill. We do it with a hammer mill. A hammer mill is grinding by impact, but it's grinding very fine, but it's also using a lot of energy. And that energy heats up the product and dries the product. Or we do it with a roller mill, which is grinding very precise and uses less energy. If you look, for example, to a layer mesh with a roller mill, you use about 74% of the product is in the usable area for the animal. With the hammer mill, only 50, because there is less fines and less oversize with the roller mill. And on top of that, only 1.5 kilowatt compared to 5.5 kilowatt. So there is no one solution fits all, one size fits all in grinding. You have to look to the process. The coarser, the coarser area for a roller mill, the finer for a hammer mill. And when you look to a grinding system, you use a sifter before, because everything what doesn't need to go to the hammer mill, you take out. You save energy and maintenance costs. When you use a roller mill, you can put it next to the hammer mill, have a very nice flexible installation, a very nice grind. However, you can also put it on top of the hammer mill. It's called step grinding. In this situation, you save 25% energy, total energy.
and it increases the hammer mill capacity by 40% or even more. So, and last but not least, because the material is pre-broken, you save a lot on hammers and screens. When you select a hammer mill, there's a lot of important design parameters. I can't go in it because we have very limited time, but if you want to know more, we have a stand at 2011 and we can speak about it if you want. But one thing about a hammer mill grinding is speed. If I hit somebody on his face and he moves his face, it doesn't hurt. But if you forget to move your face, it's hurt. That's the lesson you learn when you are a small boy. And that's the same with hammer mills. It's all about speed differential. I can be a smart sales guy and offer you an offer you can't refuse with a small hammer mill, small screen, big motor, but the result will be that you have to grind with a finer diameter in your screen. You use more energy and the product will heat up and you lose a lot of money. Oh yeah, talking about money, you always have the smart guys, they think that OEM parts are too expensive and they buy something local. But if you have less holes in your screen, the product can't escape and you're paying a lot of money. 9 of the 10 times I come to a factory and I see a wrong hole staggering. Take a picture of this one, because the product, when it is ground, it needs to escape, it needs to meet a hole. But if it is here, it doesn't meet a hole, so it stays in, it starts to heat up, it consumes the ice, it costs you energy. Hammers. CPM is using hammers which have a 10 times more lifetime than a traditional hammer. But what does that mean? Let's look a little bit in detail what is happening. This is a new hammer. The product falls, goes through the screen and finds the hole and escapes through the hole. Now let's look to what happens with a worn hammer. The product goes through the screen much wider. It can't escape through that hole and bounces in the machine and heats up and consumes energy and is drying. So a longer life hammer is much better because also your grind is more constant, and that's better for your conditioning and your pelleting, pellet quality. Energy consumption is 10 times more than maintenance, and maintenance, the energy consumption rise if you wait too long with maintenance. Look to this one. The hammer costs, they go down over time, but the energy goes up and the total cost, the red line, at a certain moment increases. That means that the economical life of a hammer is shorter than the technical life. So change them in time. This is a nice one. We tripled the maintenance cost, so the maintenance managers were not too happy. He had to explain to his boss. But $30,000 saving over a year, just by tripling your maintenance cost. Don't wait too long. Talking about too long, we have to move, so we go quickly to the pellet mill, the heart of the factory. And the most important from the pellet mill is the conditioning. We do that by grinding, by adding of steam and adding of thermal energy and mechanical energy. But the ideal conditioning process is depending on the parameters, on the starch, the fat, the fiber of the raw materials. There is no one size fits all again. And if you make the wrong decision of the conditioning process, it can be very costly. If you have a high starch formulation, with steam you come a long way. But if there is more fiber, you need more mechanical. And if you go further with fat, you need more energy, but more costly. If you have a conditioner, you need the steam to add
to be absorbed. CPM has a new technology which absorbs the steam better. How does it work? The pedals are transporting the material to the forward, the shafts are putting it backwards, and the material is mixing, and you increase to 70% the retention time. And last but not least, when you by the end of the run, the machine is more empty. So we come to the pellet mill. We have, all of us, the responsibility to make our carbon footprint smaller for our children and our grandchildren. So your pellet mill needs to be most efficient, and you do that with a gear drive. Talking about the energy in the pelleting process, you need to be able to optimize that, to adjust that. You can do that with a linear roll adjustment. What does that mean? When you increase the distance, you can increase the energy and also the quality. So you can play with your energy in your pellet mill. And of course, you need to prevent that it slips. So you can do that with the ABS of the pelleting system, the roll slip measurement. If you want to know more, come to the stand. Finally, I want to mention the biggest mistake in pelleting. People think that a thicker die is the solution for a bad quality pellet. But it is not, because the thicker die is more slip sensitive, so the operator reduces the steam addition and the energy consumption goes bigger. And a higher temperature is cheaper. You not only increase the cost per ton, but you also reduce the capacity. Very important. So we are there with the dies, the same story as the hammer mills. I'm not going to this, but I'm going to finalize with the word don't be penny wise and pound foolish. Don't run too long with your rolls, because your rolls are much cheaper than your die. So change them in time so that your die uses less energy. I thank you for your attention, and I hope that together we can come to a more sustainable feed industry with energy efficient solutions. Thank you. Yes. Thank you very much. Thank you. It was a pleasure again. And some nice highlighted points, but that's for your office wall. Oh! Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. So thanks very much. I'll be talking in Portuguese because I'm in Brazil, my home country, so it doesn't make any sense for me to be speaking in English, right? So there's a translation, so I'll be speaking Portuguese so you guys can translate in English. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. Na verdade, estou me sentindo até um peixe fora d'água, não sou da área da indústria de equipamentos para nutrição animal, eu sou um usuário, né? Eu trabalho na Cargill Nutrição Animal. Então a gente tem 4 plantas aqui no Brasil, estamos construindo uma 5ª no Mato Grosso, um investimento de 50 milhões de dólares, provavelmente a gente deve usar equipamentos de algum de vocês. Mas eu sou mais, no meu trabalho eu sou gerente de tecnologia global, atendo o Brasil e outras partes do mundo, e o nosso foco no meu trabalho é estar diretamente lá com o cliente final. Deixa eu só colocar meu cronômetro aqui para não perder no tempo. Então o objetivo é a gente estar lá na ponta com o cliente final, usando os produtos que a gente desenvolve. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a parte de sustentabilidade, a parte de sustentabilidade da produção da pecuária de corte, porque é um tema que tem sido bastante discutido. E quando a gente fala de carne, né, consumo de carne, inclusive teve um palestrante antes de mim aqui, que falou que uma das rotas para sermos mais sustentáveis seria reduzir o consumo de carne. Eu acho que essa visão é extremamente reducionista, ela não leva em conta, de fato, a verdade. País desenvolvido, reduzir o consumo de carne, tudo bem, até aceitável, mas falar isso como se fosse a chave para a gente se tornar mais sustentável, acho que é pensar de uma forma muito reducionista. A gente sabe que existe uma demanda mundial muito grande por proteínas de todas as origens, não estou falando só de proteína vermelha, e na verdade a pecuária não é o problema, na verdade ela é a solução, como a gente vai ver. Obviamente que a gente vai ver coisas desse tipo. Eu cheguei ontem do Acre, na região de Chapuri, provavelmente muitos de vocês já ouviram falar do Chico Mendes, né, que ele foi assassinado aqui no Brasil, estava ligado à defesa do meio ambiente e tudo mais. Então isso aqui é uma fazenda de um cliente nosso, que ela foi invadida. Então
Então esses aqui são invasores que invadiram a fazenda e estão realmente causando desmatamento. Isso acontece ainda no Brasil? Acontece. A gente não pode tampar o sol com a peneira, falar que isso não acontece. Acontece. Porém, a gente precisa ter mecanismos, e aí precisa entrar o governo fortemente nisso para a gente combater isso. Só que ao mesmo tempo que eu tenho essa figura, que ela não é muito bacana, né, para a gente poder observar, eu tenho um outro cliente localizado em Bataguaçu, que fica no Mato Grosso do Sul, um sistema de integração pecuária com reflorestamento, no caso aqui eucalipto, produzindo uma carne com a certificação de carbono neutro. Uma certificação inclusive da Embrapa. Então eu tenho esses dois mundos díspares no país. Um mundo que ainda convive com desmatamento, a gente precisa evitar, obviamente, o foco é desmatamento zero, é inaceitável, a gente tem área suficiente para produzir. Só que eu tenho grandes exemplos como esse, produzir uma carne de alto valor agregado, uma carne realmente que contribui para a sustentabilidade ambiental do sistema como um todo, é onde a gente precisa focar, né, basicamente. Então, se a gente olhar a produção animal, principalmente de bovino de corte, de carne vermelha, que é o tema que a gente está falando aqui, se a gente olhar de uma forma geral para a ocupação de áreas no mundo como um todo, né, o que a gente observa aqui basicamente? A gente observa que a gente usa praticamente 20% só da superfície terrestre para produzir carne vermelha. E grande parte dessa área são áreas que não seriam propícias para a agricultura. São áreas marginais, de baixa fertilidade, com algum impedimento físico, seja ele relevo, fertilidade, afloramento de rocha, etc. Ou seja, a gente ocupa uma área superficial extremamente pequena, a nível global, né? Se a gente focar mais aqui no Brasil, onde vem a grande discussão, o que a gente percebe? Dados também da Embrapa, mostrando que 66% da área do Brasil ela é totalmente protegida. Ou seja, é a área que está intacta desde quando o mundo é mundo, desde quando o Brasil é Brasil, desde quando os portugueses chegaram aqui em 1500. Ou seja, 66% da área é preservada. Eu sou pecuarista, eu tenho uma fazenda, eu só posso usar 80% da minha área, 20% da minha área tem que ser reserva legal, reserva permanente. Eu sou responsável por manter essa área, não produzo nada, tem um custo para manter, eu preciso isolar os animais, eu preciso colocar cerca, eu preciso cuidar da guarda, eu preciso evitar incêndio. Então eu tenho um custo, eu não tenho receita nenhuma vindo dessa área, eu não recebo nada mais por isso. Mas é uma função nossa que é realmente proteger o meio ambiente. Então, se a gente olhar de fato que é utilizado para uso agropecuária, está falando aqui em torno de 30% da área do país. Ou seja, a gente é um país que é extremamente sustentável do ponto de vista de ambientalmente falando, né? Então, pessoal, a sustentabilidade, obviamente, é uma parte fundamental de todo o processo. Muito tem sido discutido sobre a pecuária. E nós, na Cargill Nutrição Animal, né, a Cargill é a maior empresa hoje de nutrição animal do mundo, a gente tem uma preocupação muito grande com sustentabilidade. Temos programas como o BIFAP na América do Norte, Estados Unidos e Canadá. Temos um programa de sustentabilidade na produção de salmão. E a gente está começando um programa de sustentabilidade aqui no Brasil, né, que é basicamente a base de 3 pilares quando a gente fala de sustentabilidade. Eu vou acelerar um pouquinho por causa do tempo, tá, pessoal? Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a primeira sustentabilidade que a gente tem que lembrar é econômica, né? Os 3 pilares da sustentabilidade: econômico, ambiental e social. Existe uma frase que a gente usa muito aqui no Brasil, que a gente não o produtor que está no vermelho não cuida do verde. Ou seja, se eu não ganhar dinheiro com pecuária, dificilmente eu vou ter condição de cuidar de toda a parte ambiental e da parte social. Então, esses 3 pilares precisam estar muito bem equilibrados, né? E não simplesmente olhar a sustentabilidade só do ponto de vista ambiental, mas sim nos seus 3 pilares, ok? Então nós temos uma missão muito clara, né, como empresa, que é nutrir o mundo de forma segura, responsável e sustentável. Nós temos várias ações que a gente tem atuado junto aos nossos clientes em busca desse foco aqui, que é segurança alimentar, saúde, segurança do trabalho, não podemos abrir mão. Inclusão, diversidade, engajamento, comunidade e por aí vai. Ou seja, a gente trabalha em todos os pilares da sustentabilidade, não só da parte ambiental, a parte econômica e da parte social também, obviamente, né? Então a gente trabalha aqui onde a gente pode ter maior impacto, que é clima. Nós temos as nossas metas de reduzir as emissões dentro das nossas operações, dentro das nossas fábricas. O principal desafio, na verdade, é o escopo 3, né, que é a cadeia como um todo. Esse é o grande desafio não só das indústrias de alimentação animal, mas a cadeia como um todo. A indústria frigorífica tem um desafio muito grande, que é fazer o controle dos fornecedores de animais para abate e dos fornecedores indiretos. Essa é uma discussão muito grande hoje no Brasil. Então a gente tem grandes confinamentos que fornecem animais para abate. Esses animais são controlados, são rastreados, mas de quem que esse confinamento
compra, né, dos fornecedores indiretos dos frigoríficos. Essa é uma grande discussão que está em jogo hoje e dentro do nosso sistema também, né? Então, como eu coloquei aqui, é muito claro, né, a gente externaliza muito claramente a nossa meta, que é reduzir as emissões em 30% da tonelagem de produto. Então, a gente está falando aqui de carne bovina, a gente está falando aqui de soja, de cacau, etc. Né? Transformar nas cadeias de suprimentos agrícolas para serem livres de desmatamento até 2030, aquilo que a gente falou, é inaceitável hoje. Desmatamento, não tem necessidade de abrirmos mais área, embora legalmente a lei e o Código Florestal possa até nos sustentar judicialmente, juridicamente. A gente, como empresa, a gente é contra, o nosso negócio é realmente produzindo o que já é suficiente para isso, então é desmatamento mesmo. E obviamente que a gente está comprometido a respeitar os direitos humanos, conforme o princípio orientado das Nações Unidas, etc. Né? Então, pessoal, basicamente a gente tem 5 objetivos muito claros. Trabalhar com parte de pessoas, treinamento das pessoas, das comunidades de uma forma geral, principalmente dos consumidores dos nossos produtos. Grande parte do consumidor de carne, a dona de casa aqui em São Paulo, que vai no supermercado comprar um pacote de carne, ela não tem a menor noção de como que é a produção de carne. Ela é muito exposta a muita propaganda enganosa, então a gente precisa comunicar melhor isso, né? E assumir um pilar, comunicação e educação, inovação, transformações conjuntas, que é trabalhar juntos com nossos clientes em busca de uma produção realmente, de fato, que seja sustentável. Então, quando a gente olha aqui para as eleições, né, pessoal, a gente fala muito de produção animal, tem muito esse discurso que a gente precisa reduzir o consumo de carne para a gente ser uma sociedade mais sustentável. Se a gente olhar os dados que existem hoje, de fato, né, dados científicos disponíveis, se a gente olhar as emissões antropogênicas ao longo dos anos, a gente sempre o principal responsável pelas emissões de gases de efeito estufa, 64%, é o uso de combustível fóssil. Então, antes de alguém vir aqui e falar que tem que reduzir 50% do consumo de carne, a gente precisa parar de andar de avião, a gente precisa parar de andar de carro, andar de bicicleta, de skate, porque isso é o que de fato contribui com o aquecimento global. É o uso de combustível fóssil. E a gente tem que buscar fontes alternativas de energia, né? E o Brasil talvez é um grande exemplo para isso. A gente usa bastante etanol, que é sustentável, a energia através de barragens hidroelétricas, temos um potencial gigantesco para energia eólica e energia solar. Então esse é o caminho, né? Não é reduzir 50% do consumo de carne. Quando a gente olha para o que de fato está relacionado ao nosso negócio, que é metano, principalmente os animais ruminantes, nós estamos falando de 18% como um todo. E esse metano aqui é metano total, não é só metano entérico produzido pelos animais. A gente sabe que existe muita emissão de metano nos pântanos, etc. Né? Então isso é a nível global. Então, se a gente olhar para um trabalho recente publicado esse ano por um grupo de pesquisa do Canadá e dos Estados Unidos, a professora Karen Beltman do Canadá e o professor Tedeschi, um brasileiro que trabalha na Texas A&M University nos Estados Unidos, o que eles mostram claramente que se a gente olhar as emissões de uma forma geral, o impacto das emissões, isso aqui é América do Norte, tá? Canadá e Estados Unidos. Então, nesse primeiro gráfico, o que a gente vê? Que a agricultura, ela contribui aqui, vamos pegar 2020, o dado mais recente. A agricultura contribui com 10% das emissões totais. O restante é uso de energia, principalmente, né? Combustível fóssil. Dentro da agricultura, se a gente pegar a pecuária, de fato, produção de gado, ela contribui com 42,8%. E dentro da pecuária, se a gente pegar a pecuária de corte, a gente vê que é 54%. Então, se eu fizer 42% de 10%, 54%, isso nós vamos chegar à conclusão que menos de 3% das emissões de gases de efeito estufa na pecuária americana é atribuído à emissão de metano. Será que de fato reduzir o consumo de carne em 50% vai ter uma contribuição importante para nos tornar uma sociedade mais sustentável? Deixa a pergunta. De novo, o foco está aqui e não aqui, né? Então, se a gente pegar a pecuária de corte, nós temos sem dúvida, olhando para a pecuária em si, as emissões de carbono equivalente, CO2 equivalente dentro da pecuária em si, aí sim o metano entérico passa a ter uma importância significativa. E dentro do Brasil a questão do uso do solo, né? Mudança de uso da terra, muito em função do desmatamento que ainda ocorre, embora a gente tenha trabalhado bastante para reduzir. Se a gente olhar dados oficiais do governo brasileiro em relação às emissões totais de CO2 equivalente, de novo, a atividade levada à queima de combustíveis, a principal contribuição, e obviamente depois vem a fermentação entérica. Não podemos esquecer que nós temos o segundo maior rebanho do mundo, é o primeiro maior rebanho comercial, né, o maior rebanho
de bovinos e bubalinos do mundo é a Índia, mas a Índia, por questões religiosas, não abate os seus animais. Então, do ponto de vista de exploração comercial, o Brasil é o maior rebanho, nós temos em torno de 200, 210 milhões de cabeças. Então, é uma contribuição importante que a gente tem formas de mitigar essas emissões, como eu vou mostrar aqui, né? Eu não vou entrar no detalhe aqui, pessoal, é muita parte técnica, são as tecnologias disponíveis hoje que nós podemos empregar para poder reduzir as emissões e melhorar o balanço de carbono da carne produzida. Então, desde a manipulação da fermentação entérica, tem sido bastante discutido, o uso de aditivos, aumentar a proporção de grãos nas dietas, melhorar as forragens, melhorar a genética dos animais, uma nutrição mais equilibrada, melhorar a reprodução. Esses sistemas sustentados do ponto de vista de manejo de solo, sistemas integrados à lavoura-pecuária, etc. Então existem várias rotas tecnológicas que a gente pode utilizar dependendo da realidade de cada cliente especificamente, né? Então o que eu quero trazer para vocês é esse trabalho feito monitoramento de satélite. É uma universidade do Brasil, a Universidade Federal de Goiás, faz um trabalho muito bacana de monitoramento das áreas de pastagem no Brasil. Então, estima-se que no Brasil nós temos uma área de pastagem equivalente a 158, 160 milhões de hectares. Então, são áreas já abertas, utilizadas como pastagem. Em torno de 50 a 60 dessas pastagens estão no processo de degradação por falhas de manejo. E essas áreas de pastagem que estão doando terra para o aumento da produção de grãos. A gente vai ver, eu acho que eu trouxe um gráfico aqui em relação à expansão da soja, que para mim ele é bastante marcante. Esse aqui é o estado do Mato Grosso do Sul, eu estou trazendo aqui só como um exemplo, em que nos últimos 10 anos praticamente, né, se eu comparar a safra 2009-2010 com 2020-2023, a área ocupada por soja, que são esses pontos alaranjados, ela aumentou em 126%. Ou seja, o aumento na produção de grãos que está acontecendo no Brasil, soja, milho e mesmo celulose, o Mato Grosso do Sul é outro exemplo muito claro, né? Aqui não está dando para ver direito, mas vocês observarem aqui onde eu estou apontando, é a ocupação de eucalipto para a produção de celulose, grandes projetos sendo instalados ali por grandes empresas nacionais e multinacionais. Essa expansão da soja, do milho, do eucalipto está ocorrendo em cima de áreas de pastagem degradada e não em cima de área de floresta, como muitos colocam. Como eu falei desde o início, temos problemas de desenvolvimento? Temos, porém cada vez menor. O que está contribuindo para o aumento da produtividade brasileira, seja de carne, de grãos, são produtores tecnificados que estão buscando intensificar a produção nas áreas já abertas, aumentando produtividade e não um aumento horizontal na área, tá? Nós temos uma ação muito clara a nível global que nós lançamos recentemente. A Cargill Nutrição Animal lançou essa plataforma há uns 3 meses atrás, a gente chama de Reach Forward Reduction, pelo CH4 propositadamente, né, pelo CH4 é a forma do metano. Como que a gente enxerga que é a forma da gente reduzir a pegada de carbono da produção animal? A produtividade no Brasil é um mar de oportunidade para a gente melhorar a produtividade, para a gente usar mais tecnologia. Quando eu falo em tecnologia, utilizar produtos nutricionais mais bem equilibrados, rações, suplementos, e aí vem o trabalho de todos nós, vocês produzem equipamentos e tudo mais. Otimizar a nutrição e manejo dos animais e desenvolver soluções inovadoras, né? Como eu vou mostrar nos meus últimos 5 minutos. Esse é um trabalho científico publicado recentemente não, já tem um tempo, 2014, realizado aqui no Brasil, que utilizou um tipo de aditivo que quando eu coloco na dieta dos animais, eu levo uma redução linear, como vocês podem ver aqui, na emissão de metano. Então esse é um aditivo que a Cargill tem trabalhado recentemente, chamado de Silver, que esse é só um trabalho, existem vários outros, obviamente eu tenho pouco tempo aqui para apresentar, mas ele mostra claramente que à medida que esse aditivo foi incluído na dieta, houve uma redução linear na emissão de metano. Trabalho científico feito a nível de universidade. Levamos isso para uma situação prática de campo. Nós temos um cliente aqui no Brasil, o grupo MFG, que é o braço de confinamentos do grupo Marfrig, que é o segundo maior indústria frigorífica aqui no Brasil e também no mundo. Né, o Marfrig comprou a National Beef nos Estados Unidos. Recentemente houve uma venda de algumas unidades do Marfrig para o Minerva, uma consolidação da indústria. Mas é um confinamento que engorda por 300 mil animais por ano. Nós utilizamos essa tecnologia a nível comercial nesses confinamentos e a gente observou uma melhoria de desempenho, o ganho de peso subiu de 1.620 para 1.730. Houve uma redução na eficiência alimentar, consequentemente uma melhoria da economicidade. Ou seja, é um aditivo que permite reduzir a emissão de metano, porém, ao mesmo tempo, melhora o desempenho animal. Tá?
Então, pessoal, a gente tem trabalhado muito esse contexto, nesse conceito de produtos, ferramentas e serviços como uma forma da gente poder tornar o sistema produtivo mais sustentável. A gente precisa levar informação, a gente precisa levar a tecnologia para o campo. Se ela não chegar lá na ponta, no produtor, dificilmente nós vamos conseguir avançar e evoluir. Então, como eu coloquei, gerenciando a produtividade na fazenda, a produtividade da pecuária brasileira ainda é muito baixa. Só para vocês terem uma ideia, o rebanho brasileiro é o dobro do rebanho americano. Nós produzimos em torno de 20% a menos de carne. Ou seja, isso mostra que nós temos um potencial ainda muito grande de evoluirmos trabalhando melhor produtividade. Como nós vamos trabalhar melhor produtividade? Melhoria de fertilidade do solo, manejo de pastagem, uma nutrição mais bem equilibrada, que vem a otimização de nutrição e soluções inovadoras, como eu mostrei um exemplo, que seria o Silver, que é um aditivo para isso, né? Estamos entrando no mercado também que ele é extremamente promissor, embora ainda a gente não tenha de fato concreto, pouca coisa, que é a questão do mercado de carbono para a pecuária. Já existe um mercado de carbono muito claro para a agricultura no Brasil. Está começando agora projetos de mercado de carbono com pecuária. Então já existem metodologias que nos permitem utilizar essas tecnologias a nível de dieta, de suplemento, para a gente poder otimizar a fermentação entérica, reduzir a emissão de metano, consequentemente abrir a possibilidade de buscarmos dinheiro de fato nesse mercado de carbono. Temos 2 clientes hoje, um projeto piloto no Brasil, que a gente está buscando conseguir ser remunerado por essa redução na emissão de metano e consequentemente gerar um crédito de carbono positivo. Poder crescer também das vacas, né? Eu estou falando muito aqui da parte de terminação, mas se a gente olhar o impacto nas emissões de metano, que mais contribui é o rebanho em reprodução, né? O par vaca-bezerro. Mais de 70% das emissões estão relacionadas à vaca, então eu melhorar índices reprodutivos tem um impacto gigantesco nas emissões. Então a gente tem um trabalho muito forte aqui no Brasil, a gente fala que cada vaca precisa produzir um bezerro por ano. Então se a vaca permanece na fazenda sem produzir, além dela me dar um prejuízo muito grande, ela contribui muito para aumentar as emissões de metano. Então a gente precisa buscar formas de melhorar a eficiência da cria, e para isso a gente tem várias ferramentas que a gente utiliza a nível de campo, lá na ponta, lá na fazenda, ajudando o nosso cliente a estruturar a sua propriedade, levantar quais são os pontos de gargalo, onde ele tem espaço para melhoria. Então, na verdade, nós estamos fazendo extensão rural, né? A extensão rural estatal, que é realizada pelo governo brasileiro, ela é inexistente. Então, quem faz extensão rural nesse país são as empresas privadas. Então, é um trabalho muito forte que nós temos. Nós temos mais de 100 pessoas do nosso time dedicados dia e noite a atender os nossos clientes, né? Então aqui é só um exemplo de uma ferramenta que a gente ajuda os nossos clientes, que é fazer um balanço da disponibilidade de alimento ao longo do ano, qual que a gente chama de orçamentação forrageira, que nada mais é do que mostrar para o nosso cliente quantos animais ele tem, quanto que ele precisa de alimento, quanto que a fazenda tem condição de produzir, para a gente poder ser sustentável ao longo do tempo. Uma oportunidade gigantesca que nós temos no Brasil, sistemas de integração, já ocupam hoje em torno de 20 milhões de hectares no Brasil, com potencial de crescer, que nada mais é que integrar na mesma área. Eu consigo no Brasil produzir soja, milho e pecuária na mesma área no mesmo ano. Então, além de ser um sistema altamente produtivo, lucrativo, eu tenho uma contribuição muito grande, que é o estoque de carbono no solo. A gente tem substancialmente o estoque de carbono no solo. Se eu comparo um sistema extensivo, que é essa linha amarela, com um sistema de integração, nós temos uma bomba de vácuo gigantesca para a gente poder captar carbono do solo. Então esse é um potencial gigante que o clima tropical traz para nós, tá? E aí a gente tem trabalhado muito a parte de ajudar os nossos clientes a fazer avaliações do seu pilar de sustentabilidade. Então isso aqui é um benchmark que a gente tem junto aos nossos clientes, que a gente avalia todos os 3 pilares da sustentabilidade: percepção ambiental e econômica, de forma que o cliente ele consiga se comparar com a média dos seus pares, e com base nesse diagnóstico nós propormos soluções para poder chegar num sistema mais equilibrado ambientalmente. Obviamente que tudo isso passa por pessoas, né, pessoal? Tudo que eu falei aqui não se aplica se nós não tivermos pessoas lá na ponta sendo bem comunicadas, bem treinadas e educadas. Bom, era isso minha apresentação. Agradeço mais uma vez pelo convite. Obrigado. Thank you, Pedro. Welcome, Neil. Pop that on there, and then away you go. Forward, backwards, pointer. Okay. Good afternoon, everybody. Hopefully you can all hear me. Thank you very much for coming to attend the
the presentation, and I'm highlighting the importance of moisture measurement throughout the milling process. My name's Neil Cass, and I'm sales manager for Hydronics, which is a UK-based company which specialises in developing and selling moisture measurement systems using our unique digital measurement technology. So why do we want to measure moisture? So the materials that we're making the feed from is a natural product, so it comes from farms, and as such it's a number of different sources of moisture going into the product, from things like the growing conditions, the final harvest conditions, and the harvest conditions during the cutting and threshing, and then in the storage itself. Moisture is a critical factor in the most processing stages in the mill, affecting machinery performance, so material plasticity and malleability, also the final product quality, and obviously getting the correct final water into the product makes it palatable and easy to digest the material. Having too much moisture can make it prone to molds and spoilage. So finally, by controlling and knowing and controlling the moisture, we can then, each step of the process, you can improve the efficiency, reduce the carbon footprint, and also save money in the processes. So to summarise, by having repeatable moisture control, we can raise yields in the material, we can reduce wasted material because you can get the correct moistures all the time, you can get higher quality end product out, you can reduce energy consumptions, you can get higher profitability from the plant, and you can also reduce the carbon footprint of the plant. So where can we measure the moisture? So there's a number of different areas that you can measure the moisture in a typical feed mill. So we'll just run through most of them. So the first is in the intake and reception area, where you can take material during ducting and in transfer systems into the initial dryers if you have an initial drying process, and then in the transfer through to the storage in the raw material storage. In grinding processes, obviously, to get the correct grind and to get the best performance from the grinders that have been introduced by some of the other speakers, it's important to get the correct moisture in the material. So conditioning the material to get the correct moisture then gives you the correct ground material afterwards. In mixing processes, it's important in two areas. One is in the dosing of the actual materials, so where you have a number of materials going in. If you have materials at different moistures, you need to react to that in the amount of material that's being weighed up in weighing processes. And then in the mixer itself, we can measure it as the material is being mixed, so you can add the correct water into the process itself. In pelletizers, similar to grinders, it's important to get the correct moisture, so conditioning the materials to get the moisture correct for the pellets, to get the correct types of pellets out, and also in any transfer to final product storage. And then in the bagging areas and in the processes as a final product quality check. So how do we measure moisture? So a lot of processes are done offline, where people take samples of moisture at periodic intervals from the process. As we know, if you've got a material flowing from the raw material storage or in a raw material intake, it will vary throughout that material intake process. If we then take samples at 3 different points, so just as an example of how it can go wrong, if you took samples at these 3 points and averaged them, we would get an average of about 24% from that process. Where if we look at the actual average for that batch of material, it's actually about 22%. So it's a 2% error just because of the sampling process. So with an online measurement system, you can get full knowledge of the moisture throughout that process flow. You can get a fast reaction to the moisture changes as they happen, and you can get an accurate representation of the material that is in that process. So what are different ways of measuring online? There's a few different technologies around. I'll just run through them quickly and explain some of the benefits and drawbacks from each.
So the first is quite a popular one, the NIR near-infrared systems. These are relatively high in maintenance costs, but they're also affected by some of the impurities in the products, the dust and the colours and temperature of the material processes. They also only give a surface reading, so if you're measuring above a material process line, you only get the top layer. The next group is resistive and capacitive sensors. These tend to use a very low frequency value and is very susceptible to the temperature and salt content changes. They also tend to be a non-linear relationship with the moisture, which makes them a little bit more difficult to maintain and calibrate properly. You then have nuclear, which I'm not sure is used particularly much in the feed milling industry, but it tends to be a very high volume measurement, so you're measuring a huge silo. They're very expensive, and you have to have specialist engineers trained and used to working with nuclear isotopes and things to make measurements and keep things calibrated. And then you have a digital measurement technique where we take a number of different frequencies and determine the actual moisture value directly from the product. These have a benefit in that they are linear with the material change in moisture, which makes them very simple to calibrate. They're also very fast, so very easy to use with flowing materials. Let's just look at a quick case study for a grain dryer, just to explain some of the benefits you can get from measuring moisture in the process. So if we take an example of a material, incoming material, which is at 20%, and you want to dry it to 14%, if you have a 1% accuracy on that measurement, which is a reasonable amount still, you have to choose a target moisture of 13%. So this means that you're removing 7% of the moisture, which requires nearly 46 kilowatt hours per tonne. If we then look to improve that accuracy to 0.5%, so we're still drying from 20% to 14%, the target moisture we can now choose as 13.5%, so we're only removing 6.5%, reducing our energy requirements. So this means that we're actually reducing the energy being used in that process by over 3 kilowatt hours per tonne, or 7%. So we took an example from a 16-tonne batch dryer, which was actually drying rice grain in India, and found that they were getting higher yields because obviously you're getting closer to the target, so you've got a slightly higher moisture content, so the material is slightly heavier. So you then get 80 kilograms of extra yield from that material. We are lowering the energy costs, so obviously 16 tonnes times the 3 kilowatt hour per tonne saving. At UK energy prices, I'm afraid, is about £15 of energy saving. And we're also reducing the emissions, so we can calculate this by again looking at the statistics from the government energy production. It's a bit of a crude way to do it, but it shows that we can remove 10 kilograms of CO2 equivalent from that drying process. So what else do you need to consider when choosing sensors? So interfacing sensors to the control system is key to being able to use the values correctly. So you need a system that has got good interfaces on it. Typical sensors generally have analog outputs, some have digital outputs, digital communications on them. The more the merrier, so we have RS485 links, we can do field bus links through PLC systems, and we also have display and calibration units which can then give access via Ethernet networks and also through web services to be able to collect data from MES and ERP systems. Also, if you have a number of locations, it's useful to be able to link to them from, say, a head office, and you can then collect data and manage the calibrations and check on how the calibrations and the equipment is being used from the central location in the head office.
So just to conclude, so why do we want to measure moisture? Which is to react to the changes in that moisture effectively, and that can give overall benefits in energy, cost and the environment. I've shown where to measure moisture. There's many locations that you can do that. Not all locations are necessary for every plant, but you will find the optimum solutions for your processes. We've shown the main ways to measure, so the online methods which we would recommend as being best, and then looking quickly at the sensor technology. So I'm going to wrap up there, and if you have any questions or want any more information from us, please feel free to come and talk to us on stand 5045. Thank you. Thank you, Neil. I'll take the microphone. Thank you. Tell us, Giuseppe, what are you going to be telling us about today? Thank you, Roger, for the invitation. Today I'm going to talk about the feed mill of the future, the things that we have to consider when we are designing and talking about the trends of feed milling. We are all ears. We want to hear what you have to say. And I'll just clip that on your lapel. Thank you. Thank you, Roger. Thank you for the invitation. Thank you for being here. I really appreciate that. I am not talking about, and I'm not trying to convince you not to eat meat or not to eat fish. I'm not here to talk about that or to talk more shrimp, to eat more shrimp. I'm not here to convince you or to talk about what to do or the equipment brands that you have to buy. I'm not here even to convince you about what to do, but I'm here to talk about the feed milling of the future and the trends where we are going about. I'm going to talk about some numbers, and then I will jump into some of the recommendations about what to do if you are considering to install a new feed mill, or the challenges that all the feed milling companies or the feed millers will be challenged. Okay. Population of the world, as you probably already heard from other presenters, is growing. It's about 8 million today. That was the number yesterday, probably today, a little bit more. Lots of things happened last night, but it's okay. Population of the world today, the largest is in India, but as you can see, especially in some of the countries, in particular in the African, in sub-African land, is growing very fast. So this is very important to consider, because we need to consider what's going on. What we're going to do to feed all these people. By the year 2050, probably we will be about 9 billion. So we have to feed them. And today I'm going to tell you what we're going to do about that. Feed milling production is growing a little bit. 2022 went a little bit down to 1,266 million of tons in the world. This was produced, or the numbers are considering about 146 countries in the world and about 31,000 feed mills around the world. So this is very important to consider. Where is everything produced? In Africa, 2022, 42 millions. Asia Pacific, 465. Production went down. Europe, 263 millions. Latin America, 190. North America, 261. When I'm talking about North America, I'm talking about Canada and US. Mexico is considered into Latin America, Oceania, 10.46, for a total of 1,266 millions of feed. And then that's the participation in percentage according to this number. For me, at this point, since we are here, Latin America, 190 millions of tons. By the way, if somebody wants to hear me in Spanish, go to channel 2.
Anyway, if we consider the production back sector, the numbers are here. Poultry is the largest with 41.52%. And you can see the numbers for broiler and layer. Pigs are 25.2%, about 319 millions of tons. Is going down. Poultry is going up. Ruminants, almost 20%, went down also, almost 2%. Aquaculture is growing, okay, almost 53 millions. In Latin America, 8.9% of growth. Global, about 2.72, including all the shrimps that Carlos likes. Okay, pets, 2.79%, 35 millions, and all the others, around 81 millions of tons around the world, okay? Let's talk about the 10 top producers, okay? We have China, USA. These are the ones, the largest producers. And these 10 countries are producing almost 64% of the total production of feed around the world, okay? I want to show that in this hemisphere, or this part of the world, we have 4 of the largest producers. We have USA, 240 millions, Brazil, almost 82 millions, Mexico, 40 millions, and Argentina, almost 26. This is the importance, I believe, or very good importance of why we are here today. Victam Latam. So Latin America, Brazil, Mexico, and Argentina are on the top 10 ones. And we, the feed millers, need to keep producing to feed the world. Let's talk about the challenges that will force us to think about change. And this is very important. Yes, you heard a bunch of presentations about very important things, but we, the feed millers, need to consider what are the challenges that we have to focus and that will force us to change. The mega trends, very important, things that are already happening in the world, and we are already talking. You already heard about plant-based foods, the immune health system, sustainability, waste reduction, recycling, etc., etc. Very important, because that's something that we need to consider. The world situation and the events that are happening, the wars, the pandemic, everything that is happening today, the vulnerability of the climate cycles, okay? The future of what is going on based on what we are living. The situation related to the government, the politics. Too many things are influencing our business today. Food biosecurity, very important, is particular the influence that the consumer power has against the scientific results. Okay? This is very important, and sometimes we are not considering even that. So in our business, sometimes we are considering the results and the investigations, R&D, but we are not considering the power of the consumption, how it's turning most of our business and the changes that we have to do. Traceability, of course, we already talked about safe feed, safe food, all of the previous presenting. Very important, the future of the ingredients. What's going on with the ingredients, with the productivity, the yields, but also regarding the water resources, regarding the land, regarding the diseases, the pests, okay, the non-traditional ingredients that we have nowadays, the competition between the feed industry and the food industry for the same ingredients, okay, the prices. So this is very important for us to change, okay? Environmental protection, we already know what is that. Animal welfare, every single day we have to face more and more, but not also related to the animal protection, but also
related to the impact of those type of productions or the styles, of course, related to the cost of production, but also related to the genetics, the nutrition, and many other things that we have to consider. Maximize the productivity and our efficiency, of course, always will be on top, and sustainability, that you already know what is that, I don't have to explain, and everyone was talking about this. Then we have to talk about the challenges that will force us to change, okay? The other ones were what do we have to consider, but here I'm listing some of the ones that will force us to change, and this is also very important. Feed production cost. If you are in the feed milling business, you know what it does mean, because the ingredient, because the energy consumption, because many other things. Not being able to compete, okay, in the economic terms that we supposed to compete, or against all the other competitors that we already have. Not being able to compete inside with our own processes. If we have several plants or operations, we have to start considering how is one compared to the other one, and if I am able to be competitive or not. We have to consider government regulations, new laws, okay, and how all the new regulations that we will face at feed millers will be influenced by social or political environments, and not really because other things that are more important. Not being able to meet the market needs, what the market is requesting for us to produce, the quality, the yields, and everything that is needed, okay? The technical and technological innovation, we are seeing here in all these exhibitions, lots of them. Do I have what I need in my plant to produce in the most cost-effective way? This is something we have to consider. The waste and reduction, the lack of human integration, and the lack of real-time information. We are talking here lots about automation and control. Most of the people consider that we need to have automation and control to eliminate people or to have less people and reduce. No, we need information in real time in order to make our decisions easy and in the right time. Okay, so this is very important. So these are the challenges. Let's talk about three more slides about the feed mill of the future. Important, the new emerging technologies. What should I consider in order to be, again, cost effective in my production? The tools, the strategy, and the investment. Always thinking about what is the future coming, what do I have to do in order to be prepared for the future. Instead of making investments for today, we need to consider what's going to happen tomorrow. Maybe in some of the countries, regulations are not there, but they will come. Regulations related to environment and ergonomic laws or other different things, but they will come. We already know about carbon print, okay? And I believe that most of the previous presenters talk about that, but not too many people talk about this. The water footprint, okay? What do we do with the water? The processes that we are doing, okay? And we already have to start talking about what do we do? What do we consume with the water? What is the source of that water? And what I'm doing with the waste of my processes? Everybody is concentrating here, but nobody's talking about this. And this is very important. When you go back to your countries and your plants, and whatever you are doing in the processing or for the future investment, please consider these as well as this, because they are more important. And also about this, I believe yesterday or the day before, somebody was talking about circular economy.
We have to stop thinking about extract, produce, waste. We have to start considering about this because we have to consider sustainability and also what's going to happen with the future and the people that is coming. 2 more slides. I promise I'll be short. This is for me what I consider if we are making an investment in our feed mills or a project or changing a line, we have to think about. I said, I'm not telling you what brand to buy, okay? I'm saying, think about what is the best solution for the application that you have. Then you search for who is offering you the best and most cost-effective solution, okay? Main goal, greater production systems, efficiency, lower cost per ton. That's the goal for all of us. Feed mills only for one animal species. That's the idea. I was talking in my previous presentations about production, separate production lines, but we are already talking about separate feed mills for species, not just production lines. Good manufacturing practices, controls, everything that will be determined by the type of food my feed is producing. Quality control system, regulations of law, variety of ingredients, solids and liquids, number of silos, bin, liquid tanks, mixing, reception, grinding systems. We already heard different presentations about that. Very important. High capacity mixing systems with low coefficient of variation, divided by species. Conditioning techniques, we already heard that. Specialized lines for pelleting, but higher capacity. I remember many years ago, the extrusion lines were very, in capacity, very small, 5,000 kilos per hour. Today, the smallest extrusion line that we are talking in, most of the ones that we are installing in Ecuador, 12, 15 tons per hour. That's the base, the norm. So we are talking about that. Energy efficiency dryers and coolers. You already know about that and what is the trend going on. Accurate information, automation and control. We already talked about that. Somebody was asking me today before this presentation about this shrinkage, okay? Mermas. Shrinkage is very important. So we have to start considering not just the total shrinkage in my feed mill. We have to start considering where is my shrinkage? In the receiving, in the processing, in the pelleting, where is the shrinkage? This is very important. Sustainability and full traceability. What is the message to take home today? Stay informed. Stay informed about what's going on. Consider the economy in your country and around the world. This is very important. But stay informed about what's going on with the industry, with the feed milling industry, with the grain industry, with the political situation, with the whatever is necessary. Consider taking more calculated and measured risk, because more and more every day we have to make more decisions based on things that we don't even know. So please consider making good decision, selection, thinking about what. Be aware about the developments related to your industry. One of the things is like following, putting down all the seminars, Credo Middle School, because they are showing all the developments and the things that you have to follow. Coming to exhibitions, okay? Getting involved with your associations and the industry, the Feed Milling Association of your country, the International Feed Milling, get information about the statistics and what's going on, because it's important. And modifying, expanding, and building your own feed mill, always thinking about the future and the sustainability. And the most important, think about AGI. Whatever we have to help you, we are there. Thank you very much for your attention. Thank you very much. Thank you. You're welcome. Thank you very much. And there's something for you all of you, Rob. Thank you, Roger. Thank you.